വി ക്യാമറ വിൽക്കോടാ. അത് ഞാൻ പൗഡറാണ് തപ്പുന്നത്, അത് കാണുന്നില്ലല്ലോ. So hi guys, what's up? Yo, കിടമ്പ വന്നല്ലോ. In the crowd, hoping to be treated to a special contest. It is the perfect backdrop for the players. പിന്നെന്താ കളിക്കാലോ. ഞാൻ എനിക്ക് ഇൻസ്റ്റ മെസ്സേജ് ഇട്ടായിരുന്നു കുറച്ച് മുമ്പ്. ഹരിയണ്ണനെ വിളിച്ചായിരുന്നു, അങ്ങനെ എടുക്കുന്നില്ല. എന്തോ കാണിക്കുന്നേ? എടാ ഇപ്പം ഒരു മന്തി അടിച്ചിട്ട് വന്നിരിക്കുവാടാ. വയ്യടാ, വയ്യ, അനങ്ങാൻ വയ്യ. ഒരു ആവേശത്തിന് ഒറ്റ ഇരിപ്പിനങ്ങ് ഇരുന്ന്. അയ്യോ, വയറ് ഫുള്ളായി, ഇരുന്നങ്ങ് തിന്നു.
ആവേശം കുറച്ച് കൂടിപ്പോയി. വേറെല്ലാം കൂടെ വീർത്തൊരു ബലൂൺ പോലിരിക്കുന്നു. Well, Peter, here we have one of the greatest defenders of all time, in a sense, understated, isn't he? Certainly, some would say underrated. He's one of the less glamorous members of the Milanese elite. ഒരു മിനിറ്റ് കമൻറ്റ് വായിക്കാവേ. Ability-wise, I think he was on a par with the rest of them. And shooting chance! എപ്പോഴെങ്കിലും കിടന്ന് ഉറങ്ങിയാൽ എപ്പോഴെങ്കിലും എന്തോ ഓഫായി പോയ അടി. ഞാനിപ്പോൾ പുറത്ത് പോയിട്ട് വന്നതേ ഉള്ളൂ. പൊറോട്ട ആയിരുന്നു ഫുൾ എനർജിയാണ് എനിക്ക്. ഒരു എത്ര ഹാഫോളം അടിച്ച് ഒറ്റയ്ക്കിരുന്ന്. ഹാഫല്ല ഒരു ക്വാർട്ടർ. ഒരു ക്വാർട്ടർ എന്നുള്ളതുണ്ട്. ഒരു ക്വാർട്ടറും അതിന് കുറച്ചുകൂടി റൈസ്. Las Palmas so far providing no real test at all for the goalkeeper. ഫുഡ് വീഡിയോയിലൊക്കെ ഓരോരുത്തർ അടിക്കുന്ന ഇത്രയൊക്കെ അടിച്ച എന്താ പറ്റുമോ? എടാ ഞാൻ അതൊക്കെ സുഖമായി തിന്നു. കപ്പാസിറ്റി വേണം. എടാ ഉണ്ടായിരുന്നടാ, എൻ്റെ സോക്കേട് കാണിച്ചുകൊണ്ട് കളഞ്ഞ. കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ ഫുഡ് അടിക്കുമായിരുന്നു. എന്നിട്ട് ഇടയ്ക്ക് എനിക്ക് നല്ല രീതിയിൽ വണ്ണം കൂടി. ഞാൻ എന്തോ എടുത്ത് 90 കിലോയിൽ നിന്ന് ഒരു മാസം കൊണ്ട് 50 കിലോ ആക്കി. പട്ടിണി കിടന്ന് ഒന്നും കഴിക്കാതെ. അപ്പം അതിനുശേഷം എനിക്കിപ്പോൾ ഓവറായിട്ട് ഫുഡ് കഴിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. എൻ്റെ സോക്കേട് കാണിക്കാൻ പോയത് 90 ഒറ്റ മാസം കൊണ്ട് 50 കിലോ ആക്കി. അതിന് ശേഷം 8ൻ്റെ പണി കിട്ടി എനിക്ക്. മര്യാദയ്ക്കൊന്ന് ഫുഡ് കഴിക്കാൻ പോലും എനിക്ക് വരത്തില്ല. ഇപ്പോൾ വയറിറങ്ങി. വേറെ ആരോ കമൻറ്റ് ഇട്ടേ നോക്കാം. ഈ ഒരുത്തം എൻ്റെ പോസ്റ്റ് കിടന്ന് കറങ്ങുവാണ്. അവൻ്റെ അഹങ്കാരം ചില്ലറ വല്ലതാണോ? കെൻസോ ആണോ? ഹായ് ബ്രോ, വെൽക്കം ടു സ്ട്രീം. കെൻസോ ബ്രോ വെൽക്കോടാ. സോ ഗൈസ്, ലൈക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ് ചെയ്യാമെന്ന് സബ് ചെയ്യുക. 2 സബ് കൂടെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്ക് 45 ആവേ. സോ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ സബ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ് ചെയ്യുക. കളിയെ ജിമ്മിലൊക്കെ പോകണമെന്നുണ്ട്. ബട്ട് ജിമ്മിൽ പോകണം. ഞാനും പോയ 1 മന്തോളം പോയതാ, പിന്നെ നിർത്തിയതാ മഴ കാരണം. മഴ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തണുപ്പൊക്കെ. അഭിബ്രോ വെൽക്കം ടു സ്ട്രീം. വെടാബെടാ യൂട്യൂബർ വെൽക്കം ടു സ്ട്രീം. ഞാൻ സബ് ചെയ്ത് അത്രേ ഉള്ളൂ ബ്രോ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം എത്ര ആയി കാണും സബ്? അറൗണ്ട് ഒരു 3 സബോ 4 സബോ എന്താ മതി. 9.95 ആവും. എല്ലാവരും മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്ത് സബ് ചെയ്ത് കേട്ടോ. UPD ഒക്കെ പിൻ ചെയ്ത് വെക്കായിരുന്നു. സിദ്ധാർത്ഥ ഉണ്ടല്ലോ, അവനെ നമുക്ക് വിൽക്കാം. UPD കൂടെ UPI സ്ട്രീം ലാബ്സ് ഇല്ലല്ലേ? സ്ട്രീം ലാബ്സ് പോയടാ. സ്ട്രീം ലാബ്സ് മെസ്സേജ് തന്നിട്ടുണ്ട്. ആണ്ടിന് സംക്രാന്തിക്ക് എങ്ങനെ ലൈവ് ഇടാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. 3 സബ് കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിപ്പോൾ 9.45 ആവാം. എടാ എല്ലാവരും ഒന്ന് മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്താടാ. എല്ലാവരും ഷെയർ ചെയ്ത് 45 ആക്കി. പിന്നെ മെസ്സേജ് ഒരു 3 സബ് കൂടെ നടിച്ച്. കൊതു ഫേസ് റിവീലിംഗ് ചലഞ്ച്. ഞാനത് അറിഞ്ഞില്ല. ഞാൻ ചുമ്മാ വന്നപ്പം കൈ ദിവസമുണ്ടപ്പോൾ ബ്രോ എപ്പോഴും ലൈവ് ഇടുന്ന കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇതിലങ്ങ് ഇട്ടത്. ആ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കാണാറുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഞാൻ വരും ലൈവിൽ. എല്ലാവരും വന്ന് ലൈക്ക് അടിച്ചിട്ട് മെസ്സേജ് എടുത്തില്ല. ബ്രോ എപ്പോഴും അറിയാതെ ബ്രോ ചലഞ്ച് ഫസ്റ്റ്
Well, if you're ahead, it's a good time to start moving the ball ഞാൻ quickly, ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് Peter. വരാറുണ്ട്. ഞാൻ Close your യൂട്യൂബിലിരുന്ന് opponents out. See if you can open them up a bit more. ഫ്രീ ഫയർ ലൈവ് മലയാളം എന്നൊക്കെ അടിക്കാറുണ്ട് And ഇടയ്ക്ക്. he's found a way past. കമന്റ് ഇടത്തില്ല. Mendieta. അളിയായി It's Lewandowski. Spread out to the left. അളിയ ഇവാൻ Well, there is a look that says it all. A piercing stare. ഫസ്റ്റ് He സൂപ്പർ made it ചാറ്റ് look ബ്രോ a ആണ്. bit predictable. എനിക്ക് Oh, he's വയ്യ. been caught on it here. And he's running under shots. എടാ അത് കേറിയില്ലടാ. എടാ 2 സബ് ഗൈസ്, അല്ല 3 സബ്. എടാ ഒരു 3 സബ് കൂടെ അടിച്ച് പെട്ടെന്ന് 5 വാച്ചിങ് ഉണ്ട് ഗൈസ്. 3 ലൈക്കറോ ഗൈസ്, ലൈക്ക് സർ നീ മംഗ്ലീഷ് പഠിക്കാൻ പോകണം കേട്ടോ. ഇവൻ ഫസ്റ്റ് ഒന്നല്ലേ നീ ചോദിച്ചേക്കുന്നത്. ഒന്നാമത് എനിക്ക് ആ മന്തി എല്ലാം കൂടെ അടിച്ചിട്ട് നീ കിറങ്ങി ഇരിക്കുകയാണ് ഞാൻ. ഒട്ടും സ്ഥലമില്ല, ഒരു തുള്ളി വെള്ളം കുടിക്കാൻ പോലും എൻ്റെ പറ്റിയ സ്ഥലം. ആ ഒരു ഇരിപ്പിന് കുഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. അയ്യോ അത്രേ ഉള്ളൂ. ലേറ്റാണ് എൻ്റെ അറിയില്ലടാ, കോള് കേട്ടുണ്ട് എടുത്തില്ല. അബി ബ്രോ ഷെയർ ഒക്കെ ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും ബ്രോ. യു പി ഐ ഡി വിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. യു പി ഐ ഡി വേണ്ടവർക്ക് ഡേവിഡ് ബെക്കാം. 2 ഡേവിഡ് ബെക്കാമും തമ്മിലുള്ള അതിഗംഭീരമായ പോരാട്ടം. ആര് ജയിക്കും? Well, I'm inclined to feel that if I was in that dugout, I'd want the players to get on the front foot and grab another. Just try to make this one safe. Rodri. ഞാനൊരു 10:30 കിടക്കും. നാളെ രാവിലെ എണീറ്റിട്ട് കത്തിക്കണം. നാളെ വിഷു. എനിക്കൊക്കെ വിഷു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണുള്ളത്? എന്നത്തെയും പോലെ ഒരു ദിവസം. പണ്ടായിരുന്നു വിഷു കൊന്നപ്പ് പറിക്കാൻ ഓടുന്നത്. എന്തൊക്കെ പരിപാടിയായിരുന്നു. ഇപ്പൊ ഇന്നത്തെയും പോലെ ഒരു ദിവസം. വലിയ മാറ്റമൊന്നും ഇല്ല. പണ്ട് വിഷു ഒക്കെ ആയ സൂര്യ ഏഷ്യാൻ്റെ ഒക്കെ അടുത്ത് രാവിലോട്ട് വൈകുന്നേരം വരെ ഇരിക്കും. ഓരോരോ സിനിമ വരും. അതുകൊണ്ടോ White takes control of it and he's on the move. It's a sweet ball that. White. David Villa! Oh, the ball's run loose here. എനിക്ക് That is a little undercut. And he was quick to react. Right, Mendieta. Driving on and making good progress. Can he finish? Oh, so close to what would have been a memorable goal. Oh, such a great run. I'm expecting him to go all the way, and instead, he just lost his way. എടാ വരുന്നോ? കളിക്കുന്നോ? വരുന്നോ? എടോ 3 സമ്പൂർ കയറുന്നില്ലല്ലോ. എൻ്റെ കൂടെ വാ, നീ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യും.
അണ്ണ ഇന്നലെ അണ്ണനെ ഇനി നോക്കണ്ട, പുള്ളിക്കാരൻ ഉറങ്ങിക്കാണത്തില്ല, വല്ല ഗെയിമും കളിച്ചിരിക്കുമായിരിക്കും. ഓ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമൻ ബ്രോ, വെൽക്കം ടു സ്ട്രീം. ബെടാ ബെടാ യൂട്യൂബർ, വെൽക്കം ടു സ്ട്രീം. ബ്രോ ഇന്ന് ലൈവ് ഇല്ലായിരുന്നോ? ഞാൻ കണ്ടായിരുന്നു, ഞാൻ വന്നായിരുന്നു, കമന്റ് ഇട്ടില്ല. ഇന്ന് എല്ലാവരും ഉണ്ടല്ലോ. എടാ ഒരു 3 സബ് കൂടെ കയറിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിപ്പം 45 ആവും. 9.45 ആവും. ഗൈസ് എല്ലാവരും ഒന്ന് മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യുക, ഒരു 3 സബ് ഒപ്പിച്ച് തരിക. യു പി ഐ ഡി വിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം സിദ്ധാർത്ഥ യു പി ഐയിലോട്ട് 10 രൂപ അയച്ചേ. 10 100 താഴെ അതൊരു എമൗണ്ടിങ് അയച്ചേ. യു പി ഐ വർക്കിംഗ് ആണോ നോക്കട്ടെ. അളേ എനിക്ക് യു പി ഐ ഇല്ല. നീ ഇടുന്നുണ്ടെ ഇട്ടിട്ട് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യ്. എന്താ ഇട്ടാ കണ്ടില്ല. ആരംഭിക്കലാമാ. എടാ ഇന്നലെ നീയും ഞാനും അരിയണ്ണനും കൂടെ വിന്നിങ് സ്ട്രീക്കൊക്കെ ആയിരുന്നു. എനിക്ക് കൈ നീട്ടം കിട്ടിയില്ല. ഞാൻ കൈ നീട്ടി തരാം നിനക്ക് ഒരെണ്ണം. എടാ നന്ദു കണിക്കന്നക്ക് വേണ്ടായോ? എടാ ഞാൻ കുറച്ച് മുമ്പാണ് വന്ന് കയറിയത്, കഴിച്ചിട്ടേ ആയിരുന്നു. ഇപ്പോൾ സമയത്ത് 10 മണിയായില്ലേ. കുഴപ്പമില്ല, രാവിലെ ഞാൻ വരാം അങ്ങോട്ട്. ആ കാര്യം ഞാൻ വിട്ടുപോയാണ്. കുറച്ച് മുമ്പാണ് വന്ന് കയറിയത് വീട്ടിലോട്ട്. നീ എനിക്കൊരു എപ്പിക്ക് എടുത്ത് തന്നാൽ മതി. എനിക്കൊന്ന് എടുത്ത് തന്നാൽ മതി. എനിക്ക് വേറെ ഒന്നും വേണ്ട. മതിയോ? ഞാൻ വിളിക്കാടാ കണ്ണപ്പ, ഞാൻ ലൈവ് വിളിക്കാം. ഈ കളി ഗോൾ വഴങ്ങിയാൽ നിന്റെ ഗോൾ മാത്രമേ കിട്ടൂ. എംബാപ്പെ വേണോ? എടാ എംബാപ്പെ മാറ്റി. എംബാപ്പയെക്കാട്ട് നല്ല ഒന്നെങ്കിൽ നെയ്മർ ഇടുക, അല്ലെങ്കിൽ ഹാളൻഡ് ഇടുക. നെയ്മറോ ഹാളൻഡോ ഇടുക. എംബാപ്പെ വേണ്ട. എന്താണെന്ന് അറിയത്തില്ല, എനിക്ക് എംബാപ്പെ ഇഷ്ടമല്ല.
എനിക്കിഷ്ടമല്ല എംബാപ്പെ. എന്താ അറിഞ്ഞൂടാ. സാധാരണ ഒരു ഫുട്ബോൾ പ്ലെയറിനെയും എനിക്ക് അങ്ങനെ ഇതുവരെ ഇഷ്ടമല്ല പറഞ്ഞിട്ടില്ല. പക്ഷെ ഇങ്ങനെ എനിക്കിഷ്ടമല്ല. എന്താ എംബാപ്പയോട് എനിക്കൊരു ഇത് തോന്നുന്നില്ല. ഫാൻ ബോയ് ഇന്നതാകാൻ തോന്നിയിട്ടില്ല. പക്ഷെ പുള്ളി കഴിഞ്ഞ ഫിഫ ഫൈനലിനകത്ത് 2 ഗോൾ അടിച്ചത്. And expectations are rising and decibel levels are rising. The noise is quite something. You can feel ലൈക്ക് അടിക്കാതാണെന്നവർക്ക് ലൈക്ക് അടിക്കുക. ഒരു 3 സബ് കൂടെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്ക് 9.45 സബ്ബാവും. Caggiolo providing an outlet on that flank. Eder Militao wins the duel this time. Oh no, what has happened here? He's got away. That's going to go a long way. And he's there to retrieve it. He's hit it long, but astray. Baresi cuts it out. It's gone back to the keeper. Palmer, David Villa, Çalhanoğlu, and he was there to get a vital touch. മെസ്സി ഫാൻ അല്ലേടാ കള്ള. ഇല്ല, എനിക്ക് അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. എനിക്ക് പക്ഷേ മെസ്സിയെക്കാട്ടും എനിക്ക് ഇഷ്ടം റൊണാൾഡോയാണ്. അതാണ് എവിടെ വന്നത് ഞാൻ പറയാം. എനിക്ക് മെസ്സി ഇഷ്ടം, റൊണാൾഡോ ഇഷ്ടം. പക്ഷെ കുറച്ചുകൂടെ ഒരു ഇച്ചിരി കൂടുതൽ റൊണാൾഡോയുടെ. Oh, he's been caught napping. That looks a foul. Yep, referee's given it. And he's going to have his name taken. മെസ്സി ഇഷ്ടമാണ്, നെയ്മർ ഇഷ്ടമാണ്. പക്ഷെ ഒരു പടി മുകളിൽ നിൽക്കുന്നത് റൊണാൾഡോയാണ്. Well, the idea was a good one. ക്രിസ്റ്റിയാനോ റൊണാൾഡോ. അതെന്താ പറയുക, പുള്ളി വന്ന വഴിയും ഒക്കെ അറിയാവുന്ന സ്റ്റോറിയൊക്കെ കേട്ടോണ്ടാന്ന് പറയുക ആരാധന പുള്ളിയോട്. That, Peter, is wonderful reading of the game. Perfect positioning. Well played. Siddhartha, what are you doing? Chelsea are still to register a shot on target. As a matter of fact, a shot of any type. ഇതെന്തോ Vigo will not want to lose out here, not against this opponent. David Villa. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. Shot changes him with that pass. And that's a throw. റീഫ്രഷ് ചെയ്യട്ടെ. And that's definitely not his best. And he's managed to get free. Oh, he's put a shade too much on that. Neither of these two want to come off second best. I think that's offside. Yes, അതും it is. മെസ്സി മിസ്സാക്കി കൂടുന്നു. ആര് മിസ്സാക്കി? Works it forward. He's been kicked out. And he's David Villa! What an absolute shame. The composure and imagination to set himself free. He should be locked up after that. Beckenbauer. Oh, he did well to reach that. നല്ല പാസ്സല്ലേ വന്നത്. Çalhanoğlu. Caggiolo. He has found the way through. Guti. Added time. Costa Curta attempts a clearance. Palmer. Çalhanoğlu. Palmer. And that'll be the last act of the ത്രോ first കൊണ്ട് കൊടുത്താവും. half. Perhaps not full of thrills and spills, but a game which has been of a very high level, certainly defensively.
as both teams walk off unscathed. A tight affair, 0-0 at the break. Interesting half, just missing goals, so don't be surprised if the second half എന്തോ brings a കളിയാടാ change. നീ At the break. നീ കിട്ടിയ എല്ലാം കൊണ്ട് ത്രോ കൊണ്ട് എടുത്ത്. And the action is back on the way. Well, I suppose from a defensive perspective, Peter, neither manager can be too unhappy. He's gone for goal. അല്ലേലും ഓഫ് സൈഡ് വിളിക്കത്തുള്ളൂ അവന്മാര്. Baresi cuts out the pass. It's a quickly looking ball that. Engages and forces him off the ball. Kajolu. Oh, this is a great position. Well, it didn't look good for a while, but that was brave defending and they got away with it. Well, that tackle was immense and so was the relief. The great escape. That has been cut short. The attendance for this match was 71,550. Kajolu. Figo. He's gone for goal! Oh! Fantastic! He's got himself an absolute... It's fucking David Villa. And he stuck it away as if laser guided. എനിക്കല്ലടാ ഡേവിഡ് വില്ല He പുച്ഛം. had the whole picture in his head, Peter. He didn't even look at the goalkeeper. After 63 minutes, number 21, David Villa. So we have our breakthrough. It's so often the case with goal scorers, little influence, and all of a sudden, bang. Oh, that's well spotted. No way through there. Now it's Neymar. Your impression so far, Jim? Well, it's a natural instinct to defend when ahead, but it's too early. പക്ഷെ റൈറ്റിലോട്ട് ഇടാണോ ഇട്ട് നോക്കിയത്, റൈറ്റ് സൈഡിലോട്ട് വിങ് സ്വിച്ച് ചെയ്യാൻ നോക്കിയത്, പക്ഷെ നേരെ പോയി. There they go, punching again. Figo. Now it's Mbappe. Kajolu. He's had it nicked away. Chalhanoglu. The two sides separated by the game's only breakthrough moment to this point. 1-0 the score. Now it's Chalhanoglu. Keep calm and carry on. That's the job in a nutshell now. എന്തെങ്കിലും മണ്ടതരം കാണിക്കുമായിരിക്കും. And that could set him on his way. Chalhanoglu. Upamecano promptly onto that, and that is that. He could be in here. David Villa. Not much subtlety about that challenge. Chalhanoglu. He's got space in the area. And the assistant referee has his flag raised for offside. I thought it was going to happen then. How many more chances can they realistically expect now? Chelsea have it back and can go again. Rice. Palmer. And that has been cleared. Has been indicated. Figo. It's a really well measured ball. Costa Curta makes the interception. Rice. ജയിച്ചിട്ട് മാറാ ജയിച്ചിട്ട്. Chelsea have held on. They have സോ ലൈക്ക് അടിക്കാൻ സബ് ചെയ്യാൻ കാണുന്നവർക്ക് ലൈക്ക് സപ്പോർട്ട് കേട്ടോ. the tightest of leads. David Villa voted man of the match and deservedly so. Yeah, it was a fairly stern test with very little between two teams that scrap for everything. Well, thanks to Jim. We both wish you a very good evening.
എത്ര നാൾക്ക് ശേഷം. So guys, do listening guys, we are 3 more sub for 9.45k guys. But to subscribe guys, പെട്ടെന്ന് 9.45k ആക്കി തരിക ഗൈസ്. വെറും 3 സബ് മാത്രം മതി 9.45k ആവാൻ. സോ എല്ലാവരും ഒന്ന് മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യുക, പവർ ആക്കുക, പവർ ഷെയർ. എടാ ഹരിയണ്ണനെ വിളിച്ച് നോക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. ഞാൻ ലാപ്പിന്ന് വാട്സപ്പ് പോയുണ്ട്. അന്തെൻ്റെ കൊക്കത്തിൽ ഞാനൊരു സംഭവം. അതെ നീ പുച്ഛിച്ച ഡേവിഡ് വില്ല തന്നെ വേണ്ട വന്ന് എനിക്ക് വിജയ ഗോളിന്. ഒറ്റ ഇപ്പോൾ വരാവേ. എന്താ കോള് പോകാത്ത? ഈ കളി ജയിച്ചോണം, അപ്പുറത്തുള്ളത് കിടിലൻ പ്ലെയറാണ്. പോടാ. എടാ ഇവനെ ലൂയിസ് ബ്യൂഗ റൈറ്റ് വിങ്ങിൽ കൊണ്ടിടും. കൊണ്ടിട്ടിട്ട് സെൻട്രൽ ഇവനെ ഇടും, ഡേവിഡ് വില്ല ഇടും. എൻ്റെ ഫെർണാണ്ടോ വന്നടാ. എൻ്റെ ഫെർണാണ്ടോ ടോറസ് എത്തിയടാ മോനെ. എത്ര മത്സരങ്ങൾക്ക് ശേഷം അവൻ വന്നു അവസാനം. Hello and welcome one and all. The atmosphere building very nicely here. Gorgeous evening. The skies are clear, the noise is fervent, the atmosphere frenetic. The pre-match build-up has been fantastic. Now, the game itself. There's the whistle and here we go. David Villa. Mbappe! Wonderful! As openings go, this is up there. Another magnificent finish from Mr. Magnificent. This could be good. Very good. Well, how's that for a class finish? Well, he's a defender's nightmare. You try to send him one way and he just slips the other. അപ്പുറത്ത് കിടിലൻ പ്ലെയേഴ്സ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞത് അവൻ. എനിമിയെ നന്നാക്കി ബോൾ കൊണ്ട് കൊടുത്തത് അവൻ. Taken with style. Not one, but two. It is a dream start. That looks like a preconceived plan. Win the ball and then unleash. Madrid are sitting pretty, 2-0 up.
No doubt as to who has the momentum. And the finish! Now, who's going to be first to this? David Villa. David Villa! He scored! Calm, composed, confident. What a super goal. Ah, that's just clever. He made the keeper think he was going one way, only to outfox him by going the other. Very nice. Chelsea get themselves back into contention. Listen, goals change games, and that has changed the whole complexion of this one. They have the momentum now. And it's Modric. David Villa. Pass is just off target. Guti going face to face with his great rival. Figo. Oh, this is a great hit! Oh, what? It's fallen kindly here! And he hits the net! They have come roaring back! Well, that's something that will make the manager proud, because they've dug in deep then and they've got their leveler. And he's only too grateful to capitalise on the keeper's misfortune. Well, that's not the best attempt by the keeper, and he's just paid the ultimate price, hasn't he? This has become one superb game of football. To be expected, Peter. They've gone and stepped it up, something they've been threatening to do and will continue to do by the looks of it. Torres. Neymar looking to get on the end of this. Here it's Neymar! Really well taken goal. And the game is well and truly turned on its head. Good. So, by watching the screen, do like the screen, guys. Chelsea take the lead. Well, it's been an absolutely fabulous spell for them, and they're starting to look unstoppable. There could be more on the way. David Villa. Bit of a communication breakdown there, it seems. And it's Fernando Torres. എന്തിനു മോനെ അണ്ണ ഇവിടെ വിഷയക്കളി Gets his pass away. ആദ്യം അവന്മാർ 2 ഗോൾ എടുത്ത് ഞങ്ങളിപ്പോ 3 ഗോളിന്റെ ലീഡ് നിൽക്കുന്നു. Costa Curta kept aware, and it is reclaimed easily. And here's Mbappe. He's picked his way through. വിടത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിടത്തില്ല. And he's there to belt it away. And it's Çalhanoğlu. No luck with that dink over the top. That's really well manoeuvred. Oh, that's a key interception. Fitz! Oh, he's defended very well against those tricky feet. Referee has just said play on. Torres. And that'll be the last. So like करो guys, सब करो, share करो, फटाफट सब्सक्राइब करो यार. So we reached the halfway point. Well, Peter, I'm just thinking of the best way to describe that. Frantic, frenzied. It was unmissable and it was irresistible. Forget about the analysis on this one. Just 2 ഗോളിന് പുറകെ വന്നിട്ടും പുറകെ പോയിട്ട് 3 അണ്ണാ 80ക്ക് കപ്പ് അടിച്ചോണ്ടായിരുന്നു. So many goals, so much drama. It's 3-2. ബംഗളൂരിന്റെ ആ പെനാൽറ്റി റഫറി കൊടുക്കാഞ്ഞപ്പോ തൊട്ട് എനിക്ക് മനസ്സിലായി കർമ്മ എന്നൊരു സാധനം ഉണ്ടെന്ന്. ഒരു വട്ടം നമ്മളെ നോക്കിച്ചതാണ്. He's beaten the last shapes to shoot in for the pieces. Well, he got rid because he was under pressure. And he's managed to get free. There's the shot. No mistake. 2-1 now, and they are cruising. Some heroic goalkeeping, but even that couldn't save them this time. And listen, last line of defence, and you don't get it right, then you're paying a visit to your net. Well,
that has changed the dynamic somewhat. Listen, it's up to them now how they think about it from here, because they'll try from distance, and no one is overly concerned about that. Well, he's hit it well enough for me. I suppose it could be a deliberate attempt to just draw that defence out. Shifted upfield. Eder Militao makes the interception. The attendance for Charles this match Manolo. was 71,550. Neymar. And he's being shifted off it. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal. And it had to be. There's the hit! Well, now it's fallen loose again! And he was there to get a vital touch. Yeah, he was well placed to deal with that. Costa Curta kept his eye on it, and he's there. Now it's Wirtz. That's positional goals, the utilisation of space. Tries to get it clear. He's looking wide. Guti. Into the last quarter of an hour. Wirtz. Mbappe. That's just playing it safe and simple. Madrid have reclaimed it. He's having a hit. Dealt with nicely by the defence. And here's Figo. And he's intervened well there. David Villa. Done delicately. And he gets rid in a hurry. And that is as far as they're going to go. There will be one David minute Villa. added time. Now it's Wirtz. The assistant referee rightly gives him offside. La 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 la. ഇത് നമ്മൾ തന്നെ. Number 13. We have got changes here. Last. Both sides, in fact. Added time is up, and there goes the whistle. So the winners punish the belligerents after a remarkable collective effort. Fall behind they may have done, but they were having none of that. What a turnaround. Victory from the jaws of defeat. Enjoy that, Jim. Yeah, simply a combination of one team refusing to be beaten no matter what, and another not quite able to kill off their opponents. But it made for great viewing. Many thanks to Jim, and with that, it is a very good night to you. ഹരിയാണ ഉണ്ടോ? വിളിച്ചു നോക്കാം. ഓ വന്നോ കണ്ടില്ല.
എന്നാൽ വേഗം വാ, ഞാനിപ്പോൾ ഉറങ്ങാൻ പോകുന്നു. നാളെ രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കണം. വിളിച്ചാൽ കിട്ടൂല, ഗെയിം മോഡ് ഓൺ ആണ്, അത് കോൾ ബ്ലോക്ക് ആണ്. ഓ ഇങ്ങനെ ഒരു സമാനം. നീ ഉറങ്ങണ്ട, മണി 12 വരെ ആയത്. അതെ. ലൈക്ക് അടിക്കാണെന്ന് ലൈക്ക് അടിക്കുക. ഹരിയണ്ണ QR കോഡ് അയച്ചേക്കാം. നാളെ വിഷു അല്ലേ, QR കോഡ് അയച്ചേക്കാം. എവിടെയാണ് 4 വാച്ചിങ് ഒക്കെ? അൺഎബിൾ ടു സ്റ്റാർട്ടോ? വാട്ട് ഹാപ്പൻഡ്? ഞാൻ ബാക്കായി. ചുപ്പ. നാളെ രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കണം, വൈകാം. വിളക്ക് കത്തിക്കാൻ നീ ഒരു 11 മണിയാകുമ്പോൾ കിടന്നാൽ മതി. ഇന്ന് വിളക്ക് കത്തിക്കാൻ. പിന്നെ മുറിയിൽ ലൈറ്റ് കിടക്കുന്ന കണ്ടാൽ അമ്മ എന്നെ അടിച്ച് പറ്റിക്കും. ലൈറ്റ് ഓഫ് ആക്കിയിട്ട് കളി. ഇവിടെ ബാക്കിയുള്ള ലൈറ്റ് ഓഫ് ആക്കിയിട്ടാണ് കഴിയുന്നത്. ലൈറ്റൊന്നും വേണ്ട, ലൈറ്റൊക്കെ ഓഫ് ആക്കിക്കും. எங்கேயோ பார்த்ததா என்னென்ன சொல்ல. എൻ്റെ ഫോർലൈനും ഇല്ല, ഗോൾ കീപ്പറും ഇല്ല. അടിപൊളി. ഞാൻ എന്തായാലും 11 കിടക്കും. 11 എൻ്റെ സീമാനെ ഒന്നും പറഞ്ഞേക്കല്ലേ. കഴിഞ്ഞ കളി സീമാൻ വിഷയമായിരുന്നു. സിദ്ധാർത്ഥ വരുമ്പോൾ ഫോർലൈനും വരത്തില്ല, എനിക്ക് ഉറപ്പാണ്. ഈ ഗതികെട്ടവൻ എപ്പോൾ ഉണ്ടോ അപ്പോൾ ഫോർലൈൻ ഇല്ല.
ബാൾ പിടിക്കത്തൊന്നുമില്ല. കഴിഞ്ഞ കളി ദൈവമായിരുന്നു, ദൈവം. ഏതവനാണ് ഈ സ്റ്റാർട്ട് കൊടുക്കാത്തത്? ഇവന്റെ ഒക്കെ സോഫ്റ്റ്വെയർ ചില്ലറ വല്ലതും ആണോ? $51 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് 48 വ്യൂസ്. ഓ മൈ ഗോഡ്. ഇങ്ങേര് കഴിഞ്ഞ ഏതൊക്കെ ഫോർലാനും പോട്ടെ. സിനിമ കഴിഞ്ഞാൽ ദൈവം. സോ ഗൈസ് 4 വാച്ചിങ് കൊണ്ട് ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ലൈക്ക് ചെയ്യാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാം കേട്ടോ. The mood is boisterous. It is a perfect ambience for the central characters who are ready now to perform. And that gets things running. And it's Shevchenko. Van der Vaart. He's managed to get himself offside. Figo. Beckenbauer does really well to win the ball there. In with the challenge. Van der Vaart. Oh, not quite. And he's cleared it out of harm's way. Looks for the finish. Oh, and they really should have been made to pay. It's Salah. He's had it nicked away. Shevchenko. Giuliano Belletti will undoubtedly have a very busy game here, Peter. He's good going in both directions and has a very impressive engine. One of those who's become a cult hero for every club he's represented. Famously, of course, 3 years in Catalonia and 1 goal, the winner in a European. He's gone for goal. Oh, just lacked a decent finish. Barcelona just served up a reminder of how good they can be on the break. Their method is clear. Not the best distribution from the keeper. Oh, this looks sharp. And here's Shevchenko. Shevchenko finds himself offside. Messi, a player who needs no introduction. You can never be short of runners in the space, as long as the space left behind is filled. Beckenbauer calmly anticipates. Very nearly half an hour gone here. Well played, that has snuffed out the danger. Changes him with that pass. Figo. And Shevchenko. Shevchenko is sporting a guilty look after that. The movement was good, but the pass lacked authority, a cause of mild frustration. So still we are where we began. It's 0-0. It looked as though that might lead to something quite promising, but it turned out that that was not the case. Baresi, defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. That is a little undercooked. Van der Vaart.
Rummenigge. He can get that clear. Beckenbauer. A decent effort as the first half draws to a close. Truth be told, perhaps it's not the game that many anticipated, but there is lots to be seen in it, lots to be taken from it. Plenty for the key figures to mull over, but it remains goalless. We're about to announce today's watching. Still waiting for this to take off. It's goalless at half time. കഴിഞ്ഞ കളി അറ്റാക്കിലോട്ടേ വന്നില്ലല്ലേ. നമ്മുടെ കൗണ്ടർ അറ്റാക്ക് ഇമ്പ്രൂവ് ആയിട്ടുണ്ട്. അമ്പലപ്പ് ഞാൻ കളിക്കാനുണ്ട്. Substitution for Barcelona. Number 41. Right. Whistle goes, and we start the second half. So neither side has yet broken through. One time, excellent interception. Gently done. Rudiger gets across to intercept that. It's Figo. There's a real tenacity about their defensive play, and it's up close and personal. Super find. It's all a little bit desperate, but it's got the job done. Oh, that's brilliantly defended, though. It looked destined for a goal. And here's Messi. Gets his pass away. Beautifully policed that midfield. The opposition have been handcuffed. എന്തിനാണ് ഇവനോടൊക്കെയാണ് കാണിക്കുന്നത്? തിരുവാതിര കളിക്കുന്നില്ല. And here's Neymar. And he's straight offside. The attendance for this match was 72,306. Neymar providing an outlet on that flank. Oh, such a clever touch. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. Oh, that's a key interception. Guti is offering some sort of an apology there. Clearly is miffed, having been dragging hits. Look at the Seaman. Lovely take, but that is where it stops. സീമാനെ പുജിച്ചവർക്കെല്ലാം മറുപടി Credit for his willingness to make those runs. The passers will always have an option with him. Barcelona with their first corner, the first in the game for either side actually. മണ്ടത്തരം കാണിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്. That should get the job done. And now they can spring out of defence. He's had it taken off him. Ter Stegen. Perfectly measured that. And the whistle's gone, presumably for offside. Oh, that's well spotted. നല്ലൊരു പാസ് വരുന്നില്ല. And here's Neymar. Barcelona merit full marks for their attitude and application in trying to win this. It means an awful lot, obviously. Just eases him off the ball. Pressing's intense and it's paid off. Costa Curta going full steam ahead down the left flank. Has a shot! He's missed, but not by that far. Messi has taken on too much there. That isn't one of the areas he thrives on. Look, there has to be more urgency here. The ball has to get to the other end much faster. Now it's Figo.
ഇവിടെ ഫിഗോയ്ക്ക് ഫ്രണ്ടിലോട്ട് ക്യാരി ചെയ്യാൻ And that പറ്റത്തില്ല. has been clubbed away. അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് ഫിഗോയ്ക്ക്. Not too much to add on here, just a minute. That ഫിഗോ was ഫ്രണ്ടിലോട്ട് very ക്യാരി ചെയ്ത കൊണ്ട് necessary. കളയും. Kicked out brilliantly. And Shevchenko! And the whistle goes. So nearly a telling finale, but it ends 0-0. So a tough one to gauge. Defensive dominance combined with wastefulness in attack, and the outcome inevitable. So Jim, how do you reflect on what we've seen? Well, a decent draw, Peter, with a good mix of action and plenty of talking points, and it ended with the right result. എന്താടാ സീമാനെ പുച്ഛിച്ചവര്? സീമാനെ പുച്ഛിച്ചവരെന്തേ? എനിക്ക് അവരോടാണ് സംസാരിക്കാനുള്ളത്. സീമാനെ പുച്ഛിച്ചവരെന്തേ? സോ ലൈക്ക് അടിക്കാതാണെന്ന് ലൈക്ക് അടിക്കുക, സബ് ചെയ്യാണെന്ന് സബ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. സോ ഗൈസ് 3 more sub for 9.45. Do subscribe guys. അണ്ണാ നിങ്ങൾ ഫോർലാൻ ഈ കളി മിക്കവാറും ചിലപ്പോൾ ഫോർലാൻ വരുമായിരിക്കും. ചിലപ്പോൾ ഫോർലാൻ വരണം, വിഷയമായിരിക്കും വന്ന. നിൻമിഴികളിൽ അഞ്ജനമെഴുതാൻ ഞാൻ അരികിലിനി ആരോടും. നീ ഉള്ളതുകൊണ്ട് വരത്തില്ല. അത് നമുക്ക് അറിയാമല്ലോ. ഹാപ്പി കളി വരണം, വന്ന വിഷയം. വിഷമായെന്നോ? വിഷമാവാൻ തന്നെ പറഞ്ഞേ. തോന്നി. എന്നെ ഡേവിഡ് വില്ല ഉണ്ട്, അതാണ് എൻ്റെ ഒരു. സീമാനാണോ? സീമാൻ തന്നെ. വന്നില്ല. നീ ഉള്ളപ്പോ വരത്തില്ല. നീ ഒരു ഗതികെട്ടവനാണ്. എൻ്റെ ക്രിസ്ത്യാനോ ഉണ്ടടാ. ഈ ക്രിസ്ത്യാനോക്കാട്ടും കാർഡിന് പവർ കൂടുതൽ മറ്റേ ക്രിസ്ത്യാനോയ്ക്ക്. മറ്റേ ക്രിസ്ത്യാനോയുടെ കാർഡാണ്. പക്ഷെ എനിക്ക് ആ കാർഡായിരുന്നു ഇഷ്ടം, പക്ഷെ എനിക്കത് കിട്ടിയില്ല. മറ്റേവനല്ലേ മോഹൻ ബഗാൻ? ഇപ്പൊ എത്ര ഇപ്പായി പുള്ളി മോഹൻ ബഗാൻ അത്യാവശ്യം നല്ലത്, അത്യാവശ്യം നല്ല കപ്പായി മോഹൻ ബഗാൻ. ഈ വട്ടത്തെ ഷീൽഡും കപ്പും മോഹൻ ബഗാനായിരുന്നല്ലോ. ഇന്നലത്തെ കളിയുണ്ട്. ഇന്നലത്തെ കളി ബംഗളൂരു കളിച്ച് ബംഗളൂരുവിൻ്റെ റൈറ്റ് വിങ്ങിൽ കളിക്കുന്ന ഒരു പ്ലെയർ ഉണ്ട്, എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു പുള്ളിയുടെ കളി. പുള്ളി കിഡിലായിട്ട് കളിക്കുന്നുണ്ട് പുള്ളി. ബംഗളൂരു സമനില പിടിക്കേണ്ടത്, പെനാൽറ്റിയിലോട്ട് പോകണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇത് ഒരു പെനാൽറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു ബംഗളൂരുവിന് ഉള്ളത്, അത് കൊടുത്തില്ല. ATKക്ക് അതേ സമയത്ത് കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു. അതിലാണ് ATKയുടെ ഫസ്റ്റ് ഗോൾ വരുന്നത്. ATKയുടെ സെക്കൻഡ് ഗോളും അതും വിഷയമായിരുന്നു. ഗ്രേറ്റ് സ്റ്റുവർട്ടിൻ്റെ ഒരു മൂവ് ആയിരുന്നു അത് പോസ്റ്റിനകത്തോട്ട്. പിന്നെ എന്തായാലും
ഇപ്പം ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്തോഷം Just eases ബംഗളൂരിന് him off the കപ്പ് ball. കിട്ടാത്തതുകൊണ്ട് സന്തോഷം അത് Nicely aimed കേരള pass. ഫാൻസിന്. He's through here. Well, he got rid because he was under pressure. Excellent challenge there, ഇവർ രണ്ടും കൂടെ uncompromising. എന്തോ കാര്യമായിട്ടൊക്കെ In ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട്. the end, they found themselves penned in, nowhere to go. Steered out wide, but he won't reach that one. മെസ്സിയുടെ കാർഡ് ഞാനും കളഞ്ഞു. ഇതൊരു കാർഡ് അത് കളഞ്ഞിട്ടില്ല. Well timed, excellent interception. എടാ സിദ്ധാർത്ഥേ, No, that's been intercepted. No way through. Out for a throw. എടാ അവന്മാർ ചെറിയ രീതിയിൽ തന്നെ കളിക്കും. നമുക്ക് നല്ല അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ട്. അവന്മാർ നമുക്ക് നല്ല ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടാക്കി തരുന്നുണ്ട്. Well seen. Saw that coming. That was well played. Well stopped. It's a poor throw that picked off with relative ease. കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ച് വേറെ Well, സ്ഥലത്തോട്ടാണ്. both teams are proceeding with caution, but there's plenty of time to wait for some attacking purpose. Drogba finds himself offside. And no, that is pretty much the end of that. Now the next one! Whistle goes again. It's another offside decision. എന്തോ ഒരു ഭാഗ്യം. And it scolds. Cruyff. Oh, that's fabulous. Law. And that's gone behind for a goal kick. നമ്മുടെ അറ്റാക്കിങ് മോശം കേട്ടോ. അറ്റാക്കിങ് ഭയങ്കര മോശം. Great defending, strong and determined. That's been cut out, well played. Oh, that's delightful. He's picked his way through. Beckenbauer defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. എടാ അത് എങ്ങനെയാണ് ഓഫ് ആവുന്നേ? അവന്മാർ മറ്റേ നൂല് വെച്ച് വരച്ചെടുത്തേക്കുന്നു. Now it's Cruyff. Now it's Drogba. Awful. And the finish! And the assistant referee has his flag raised for offside. എന്താ കഷ്ടമാണ്, 2 ഗോൾ അടിച്ച് 2 ഓഫ് സൈഡ്. That's been intercepted. He read that really well and stopped it. And that's the end of that. It all started well enough. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. Schneider. Well, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. Now that's well seen too. Oh, that's a key interception. And that'll
will be the last act of the first half. കഴിവേറി വന്ന് നിൽക്കുന്ന കണ്ട But there is lots to be seen സീമാൻ in it, lots to be taken from it. Plenty for the key figures to mull over, but it remains goals. Any opinion you'd like to express on the first half? It's been a ഒരു pretty നിമിഷം abject എന്റെ performance. നെഞ്ചി No ഇടിച്ച്. effort at goal. I'm struggling to remember the last time we had that. Chelsea head to the dressing room, not yet having broken through. Tight, cagey game. Neither team any further forward than they were when they started out. സത്യം അങ്ങനെ കൊന്നേനെ. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ആ ഫുണ്ട് എന്റെ ടോണിയാലും. And the second half gets underway. Well, I suppose from a defensive perspective, Peter, neither manager can be too unhappy. I just wonder which team is going to up the ante first. Oh, important interception. Well, the ball just didn't work out for the run that he made. Bayer Leverkusen clearly should have gone for the easier pass. Now they'll have to quickly regroup. Chance! It's anyone's ball now. Costa Curta simply refused to be outdone there. Drogba. For a moment you felt that was going somewhere, but they'll have to go again. And he's there to get it away. And he's quick to snatch it back. അത് ഓഫല്ലേ? And here's Bellingham. Lord, great hits! It's a goal! നൈസ് ബോളർ. നമ്മുടെ Loop into the game! മിസ്റ്റേക്ക്. Well, there's always a chance of being caught like that when you surrender the football. 550. So the first moment of real significance. സിദ്ധാർത്ഥ ഒരു ഗോള് The case വീണപ്പോഴത്തേക്ക് with goal scorers, little influence, and all of a sudden He's got the shot away! He scores! എടാ അതാരടാ സീമാനെ ആരാ ഫ്രണ്ടിലോട്ട് കൊണ്ടുവന്നേ? Good! സിദ്ധാർത്ഥ നീ ആയിരിക്കും. നീ ആ സീമാനെ ഫ്രണ്ടിലോട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നത്. that looks like a preconceived plan. Win the ball and then unleash. നിന്റെ സ്ഥിരം പരിപാടിയാ സീമാനെ ഫ്രണ്ടിലോട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നത്. Well, their manager seems to have them always thinking about the next goal. When's the next goal coming? They're such an entertaining watch. David Villa. No, again there's no way through. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. Oh. And that's a goal kick. അത് ജസ്റ്റ് മിസ് ഓടിയിട്ട് കിട്ടിയില്ല എനിക്ക്. Costa Curta just eases him off the ball. അതൊക്കെ He's എന്തൊരു not played the ball, foul. that's a foul. Leicester cuts out the pass. The pass is intercepted. Driving forward. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal. And it had to be. Now it's Cruyff. Cruyff! അയ്യേ And the lead is 3! It is surely done! Well, we could be a little critical of that defence then, but the timing was pretty much perfect. A case now of complete control. Well, this does not look promising, Peter. Now, The Omar, least they etra can do vera is to varune. give the crowd something to cheer about, but that might be difficult from here. Well, that is one way to stop him. Well played. That has knocked down the danger. എടാ സോറിയടാ 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 എടാ ഇത് അതെന്റെ മിസ്റ്റേക്കാടാ. എടാ ഫ്രണ്ടിലോട്ട് കൊടുക്കാൻ നോക്കിയാടാ. ഫ്രണ്ടിലോട്ട് കൊടുക്കാൻ നോക്കിയത് അത് കറങ്ങി അവൻ്റെ നെഗറ്റടിച്ചു. സോറി സോറി സോറി. We've seen the hunger to win it back and the focus to make it count. അണ്ണാ ആ ഒരു ഗോൾ എൻ്റെ മിസ്റ്റേക്കാണ്. ഞാൻ ഫ്രണ്ടിലോട്ട് കൊടുക്കാൻ നോക്കിയത് എൻ്റെ കൈ തട്ടി അത് And ബാക്കിലോട്ടായി there പോയി. was his third, and boy, he looks the business, doesn't he just?
Well, you had to fancy him, Peter. He seems to be growing in stature with every goal. Bayer Leverkusen are at the peak of their powers. As for their opponents, a long way from that. And things are much healthier in their favour. Mind you, you would have thought that when the last one went in. A moment to try and place the cherry on the cake. ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ ഞാൻ ഗോൾ കീപ്പിംഗ് നിൽക്കുന്നു. It's going to be another corner, I think. A moment to try and place the cherry on the cake. He rises! In for the pieces! Goal! And it adds further to a heavily one-sided scoreline. This is getting punishing. And that's അവൻ്റെ ഒരു സീമാൻ എടാ ലാസ്റ്റിൽ അത് സീമാൻ സേവ് ചെയ്തതാ. അതിനെ നീ ഒന്നും പറയണ്ട. അത് സീമാൻ സേവ് ചെയ്തു. എന്നിട്ട് വീണ്ടും ഫ്രണ്ടിലോട്ട് വന്നപ്പോൾ അവിടെ അടിച്ചു വന്നതാ. ഞാൻ പാവം സീമാനെ പറഞ്ഞു. Well, there was a distinct lack of clarity or commitment in everything the players were trying to do. Looking pretty lethargic, and they were ruthlessly exploited and deserved to be. Thanks to Jim alongside me, and as the fans make their way home, so must we. Good evening to you. ഇനി 11-15 കിടക്കാം. ഇതൊരു 12 മണിയാവും. നീ എഴുതി വെച്ചു എൻ്റെ ഇരിപ്പ്. ഞാനും ഇങ്ങനെ കുറേ വട്ടം ഇങ്ങനെ ഇരുന്നതാ. ഇത്ര മണിക്ക് കിടക്കാം, ഇത്ര മണിക്ക് കിടക്കുന്നത്. 11 12 അത് കിടക്കത്തില്ല, ഉറപ്പാണ്. ഒരു മിനിറ്റ്. അളിയ അമ്മ ഇപ്പോൾ ഫോണിൻ്റെ ലൈറ്റ് കണ്ടപ്പോൾ വരും. ഞാൻ മുമ്പേ നമുക്കൊരു കളി. അറ്റാക്കിങ് ഗോൾ കീപ്പർ വേസ്റ്റാണ്. എവിടെ ഫോർലാൻ എവിടെ? അല്ല, സിദ്ധാർത്ഥിൻ്റെ ഗോൾ കീപ്പർ ഇറക്കി കളി. സീമാനെ ഇറക്കണ്ട. നിൻ്റെ ഗോൾ കീപ്പറിനെ ഇറക്ക്. എൻ്റെ ഗോളി ഇറക്കണ്ട. പാവം പിടിച്ച ഗോളി എൻ്റെ സീമാൻ. അറ്റാക്കിങ്ങിൽ ഒറ്റ ഓർമ്മയില്ല. എടാ ഇവനെ ഇറക്ക്. ഇവനെ റൂമിക്ക് വരെ ഇറക്ക്. റൂമിയെ സെക്കൻഡ് ഹാഫ് ഇറക്ക്. ഇവനെ ഇറക്ക്. എന്നിട്ട് റൂമിയെ സെക്കൻഡ് ഹാഫ് ഇറക്ക്. റൊണാൾഡോയോ എന്തോ വലുത് ഒപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഗോളി ഫോർലാൻ. അതേ CR7 റിസ്ക് എടുക്കണോ? നോക്കാം. CR7 ലോങ് റേഞ്ചിൽ അടിച്ചു കയറ്റോടാ ഈ കാർഡ്.
ഈ കാർഡ് ലോങ് റേഞ്ചിൽ അടിക്കും. ഏതോ 2 ആറുകളാണ് സ്റ്റാർട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. അതിൽ ഒരു 4 സിദ്ധാർത്ഥായിരിക്കും. എനിക്ക് ഉറപ്പാണ്. ഈ കാർഡ് ഇതടിക്കും, ലോങ് റേഞ്ചിലടിക്കും. റൂമിൽ ഇപ്പോൾ വെറും പാഴ് കളിയാണ്. എടാ പുള്ളിയുടെ ഇത് കാർഡിൻ്റെ പ്രശ്നം, മീൻസ് പുള്ളിയുടെ ഇത് ബൂസ്റ്റഡ് അല്ല. ഐ മീൻ പുള്ളി ഫോം ഔട്ടാണിപ്പോൾ. അത് പച്ച കത്തിയാൽ കറക്കാറ്. പച്ച കത്തണമെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൽ മതി, ഈ കളി ലാസ്റ്റ് പുള്ളി ഒന്ന് ഇറക്കി വിട്ടിട്ട് ലാസ്റ്റ് ഒരു 70-80 മിനിറ്റ് 70 ആക്കിയാകുമ്പോൾ പുള്ളി ഇറക്കി വിട്ടിട്ട് അടുത്ത കളി സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ ഇറക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പുള്ളിയുടെ ഫുൾ അപ്പാവും. Oh, what a sight this is. A beautiful evening and the promise of a match that will really get the juices flowing. Really is. ഇനിയും കണ്ടോ, ഇനി വിഷയം. Feels like a big game. ഇനി It നമ്മൾ looks ലോങ് like a big റേഞ്ചിൽ game. അടിക്കാൻ പോകും. Mind you, they all do at this ground. എൻ്റെ കിട്ടിയ ഞാൻ ലോങ് റേഞ്ചിൽ അടിക്കും, ഇപ്പോഴേ പറഞ്ഞേക്കാം. So it's away we go then. On time, excellent interception. He's played him through. Well, now here's a good battle, bicep to bicep, and he's managed to beat absolutely everyone. Well, it looked promising, but the final ball is just not quite right. And he's managed to get rid. Well, that's beautifully weighted. Nedved finds himself offside. എന്ത് സംഭവം? Nedved looks to get on the end of this. Now that's well seen too. Davids spots it and intercepts. Well, that is one way to stop him. Neymar cutting down that right flank. Can he finish? Oh, just lacked a decent finish. Yeah, he can be proud of himself, the goalkeeper, for rescuing a perilous situation. Cruyff. Oh, no joy this time. It's really well cleared. And here's Cruyff. He's shifting through the gears here. Oh, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. Moved on forwards. That has been cut short. The pressing's intense and it's paid off. And Dijk cuts out the pass. വളച്ചു കൊടുക്കാൻ നോക്കിയടാ. And it's Neymar. Van der Vaart. Schneider. It's Schneider! Cruyff with the clearance. Shifted upfield. For a moment you felt that was going somewhere, but they'll have to go again. Nicely intercepted. And no, that is pretty much the end of that. Now it's Cristiano Ronaldo. He's picked his way through, and he's in on goal. And his
assistant referee has his flag raised or offside. Has a look and plays it forward. And replayed it in net. Now, who can എന്തിനാണ് ആ reverse പാസ് to അങ്ങോട്ട് this? ഇട്ട്? That's going to go a long way. Has a look and plays it forward. Cristiano Ronaldo. Davids. And he's quick to snatch it back. There will be 1 minute added time. Van der Vaart. Vardiol with the clearance. There is the half-time Thanks whistle. for watching the stream, guys. Do like the stream, like അടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് അടിക്കുക, സബ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സബ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. 3 more sub for 9.45k, guys. Do like the stream. Wishing a happy wedding anniversary from one of our And fans. engrossing half, but we're still where we started. CR7 0-0. ബോൾ കിട്ടുന്നില്ല, അതാ പ്രശ്നം. ബോൾ കിട്ടുന്നില്ല. ബോൾ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാലേ നമുക്ക് ലോങ് ട്രൈ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. And that's the start of another 45 minutes. So neither side has yet broken through. That's ruffled a few feathers. എടാ സിദ്ധാർത്ഥ Well dealt അതിന്റെ with. ഡിഫ്ലക്ഷൻ അല്ലേ? Nedved. Vigo. White. Vigo going face to face with his great rival. Davids clears it away. Mbappe. Van der Vaart. In with the challenge. ഞാനവിടെ ഇല്ലായിരുന്നു. Whatever he had in mind, that was not it. Ball's gone astray. Saliba gets it away. Can he finish? The attendance for this match was 70. It's a decent chance to counter-attack. Bumps him off in and wins back the ball. ഓ ജസ്റ്റ് മിസ്. He's going to be disappointed with that. Oh, that's fabulous. Oh, they could be caught out. Decent hit! ഓയ്യോ എടാ റൊണാൾഡോയുടെ കീഴിൽ കൂടെ ഉരുണ്ടു പോയടാ. Dumps it clear. Mbappe in acres of space out wide. എന്ത് ലക്കില്ലായ്മയാണ് നമുക്ക്. അടുത്തുകൂടെ ഇങ്ങനെ ഉരുണ്ടുപോയി. സോ ഗൈസ് ഡു ലൈക്ക് ദ സ്ട്രീം. ലൈക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സബ് ചെയ്യുക. ഡു സബ്സ്ക്രൈബ് ഗൈസ്. Nedved really added the width there. It's damn. Cristiano Ronaldo! Oh, the ball's run loose here. Get the flags up. So do like the stream, guys. You are watching AS Gaming, guys. Only 3 more sub for 9.45, guys. സിദ്ധാർത്ഥ ഗോൾ അടിയടാ. എടാ റൂമിൽ ഇറക്കി വിട്. ഇതാ നടക്കത്തുള്ളൂ. പോന്ന്. Well, they deserve an awful lot of credit for their commitment to the cause, but it's a goal credit that would be most welcome now. Now it's Cristiano. Great chance! They scored! Finally, the deadlock is broken. Well, before we can even delve into the detail, the significance of taking the lead should be our initial reflection, and that's priceless. No space, no problem. You just cannot stop him. Well, he had to deal with an awful lot of unwanted attention, but his tenacity won the day. Barcelona are in front now, the game's only goal. I think the danger for them now is fatigue. I think when the body tires, the mind soon follows. So concentration is key from here. Always onto this.
Look, it's a run defences dislike, but the timing has to be spot on. Played with finesse. Oh, he's through the middle. ഹരിയാണ. He is through here. Hits one. And that is the end of it. They hung on right till the finish. Right again, and one that was always on a knife edge until the very final whistle. No shortage of endeavour, efforts, and times effervescence, but just one goal to show for all of that. പക്ഷെ നല്ലൊരു ചാൻസ് ആയിരുന്നല്ലേ അത്. It's a poor result. They offered very little goal threat, and it's the kind of unproductive performance that can drain കറക്റ്റ് ആ ത്രൂ confidence പാസ് pretty അങ്ങേരുടെ quickly. അടുത്ത് തന്നെ At the വീണായിരുന്നു. business end, they just can't close the deal. നൈസ് ട്രൈ, നൈസ് ട്രൈ. That's it for tonight's match. So it just remains for me to thank Jim Beglin alongside me and to wish you all a very good evening. ഒരു കളി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പോവും. ഇവിടെ ചെയ്യാൻ മേരി കറവ് CR7 എനിക്കും തോന്നി അവൻ്റെ ബ്ലോക്ക് അപ്പോഴത്തേക്ക് വീണ്. എനിക്ക് ഞാൻ റൂമിൽ ഇറക്കാൻ പറഞ്ഞല്ലേ, നീ എന്ത് ഇറക്കാൻ? ഈ കളി ഫോർലാം വരണം, വിഷയാവും. നമ്മുടെ ആ ഡൗൺ ടൈം ഫോർലാം മാറ്റിത്തരും. ഫോർലാം വരണം. സിയാസം കിട്ടില്ല. കൂടുതലും പുള്ളിയുടെ ബോൾ കിട്ടുന്നില്ല, അതാ പ്രശ്നം. ഞാൻ ഫോർമേഷൻ മാറ്റി ചിലപ്പോൾ വരും. നിങ്ങൾ അങ്ങേറെ ഗോളി ഇറക്കാൻ, സീമാനെ ഇറക്കണ്ട, അങ്ങേറെ ഗോളി ഇറക്കാം. ഈ കളി ഞാൻ വിഷയമായിരിക്കും കണ്ടോ. ഫോർലാൻ എന്നെ ഇഷ്ടമല്ല, ഇപ്പോഴേ മനസ്സിലാക്കിയല്ലോ. ഗോളിയെ മാറ്റ്. എൻ്റെ സീമാൻ വേണ്ട, നിങ്ങൾ സീമാനെ എടുത്ത് തലക്കും. അപ്പോൾ അത് ഡീവ് നോക്കാം. ഇനി അത് കാടാ. അയ്യോ വേണ്ട, മറ്റേ CR7 ഇത് കിട്ടില്ലാണ്. ഇവൻ വിഷയമാണ് ഈ കാർഡ്. ഇവൻ ഓൾഡ് പ്ലെയർ ആണ്. വിക്ടറെ കുഞ്ഞു മോനെ ചതിക്കല്ലേ. സീമാനെ മാറ്റി, ഇനി വിക്ടറിൻ്റെ പരിപാടിയാണ്. എനിക്കറിയാം നിങ്ങളുടെ ഗോളി, ഇനി നിങ്ങളുടെ ഗോളി നിൽക്കട്ടെ. എൻ്റെ ഗോളി നിന്നാലല്ലേ പ്രശ്നം. So welcome one and all to a picturesque evening here. A clear night, all the ingredients for a showcase game that the passionate crowd demands. And the mood is boisterous. It is a perfect ambience for the central characters who are ready now to perform. So
So it's down to business here. ഫസ്റ്റ് ടൈം ചെന്ന സെറ്റ്. And that could set him on his way. He's picked his way through. Big chance, corner. All he needs to do is to place this between the goalposts and basically let them attack it. That's a decent clearance. And that is expertly dealt with. Chelsea are looking to go forward now. Oh, that's fabulous. Vinicius Junior showed plenty of zest in getting to the ball, but couldn't quite sort it out. നൈസ് പാസ് അല്ലേ വന്നത്. Musiala. He's made sure that's not getting through. I think that's offside. Yes, it is. സിദ്ധാർത്ഥ മൂഞ്ചൻ. എടാ പാസ് എങ്ങനത്തെ പാസ്സാണോ നിന്റെ കയ്യിലോട്ട് ഇട്ട് തന്നെ? Challenge just a bit on the firm side. Well, that had the makings of something quite promising, but it's fizzled out into nothing. Yeah, I've had a quick review of what we've seen so far, and I can confirm we're in a shot-free zone. Vardiol getting this one clear. They've got to make this nice and quick. Picks out Brit. He's got the shot away! Goal! Barcelona! The invitation was received with such a clever run, and he had that defence in utter confusion. A 1-0 lead established. Listen, when it comes to goals, Peter, in this team, he's always the number one contender, and he's done it again. David Villa. It could be danger here. David Villa. Can he put it away? And the assistant referee has his flag raised for offside. And he cuts out the supply. Short changes it with that pass. Now it's Roberto Baggio. Oh, what a... Now the finish! And it's in! Hot knife through... What a goal! Done it again! Well, his movement is all based on fine margins, and the timing of his run then was ideal. Barcelona are doing very nicely, thank you. And things are much healthier in their favour. Mind you, you would have thought that when the last one went in. And that is as far as they're going to go. അതെന്താ ഓഫ് വിളിക്കാനേ? They're going to be quick to recover this. A reprieve, albeit perhaps momentary. Victory! Victory! Cleared away. And here's Baggio. Roberto Baggio! Surely now they're well actually out of sight. Victory! Again in double quick time. And that is about as cool as they come. He picked his spot expertly. That's expertly finished, and he's done that so often. Wow. A case now of that is asking for trouble. Siddharthe. He's found a way through. Look, it's a run defences dislike, but the timing has to be spot on. Wow. Check, a player of legendary status. And it's half time. വിഷയം 3 ഗോളിന് Could not be much more stark. All smiles on one side
Their qualities have shone through. വിറ്റർണൻ വിഷയം Across the കേട്ടോ, other way, there is nothing വിറ്റർണൻ വിഷയം. absolutely finished. കംബാക്ക് അടിക്കോ? ബാ അടിക്കുക. എടാ ബോള് കൈ കിട്ടണ്ടേ? അറ്റാക്കിങ്ങിൽ നമ്മുടെ അറ്റാക്കിങ്ങിലോട്ട് ബോള് പോകുന്നില്ല. ബോള് ഡിഫൻസിൽ കിടന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്യുന്ന പരിപാടി, അറ്റാക്കിങ്ങിലോട്ട് ബോള് പോകുന്നില്ല. സീമാനേക്കായിട്ടും കളിക്കുന്നുണ്ട്. ആ അതെ 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 അതെ, ഇപ്പം എനിക്ക് സന്തോഷം. That gets things going for the second half. Well, I'm sure the managers talk the talk, and now it's time for these players to walk the walk and deliver a rousing response to a rousing team talk. ഇതേപോലെ Schneider goes short. He's tried one! And that is great goalkeeping. Well, talking about playing into your opponent's hands, that kind of thing is not going to get them back into this game. Chelsea have their second corner now. He's going for goal! And that has kept the keeper on his toes. Well, that's the sign that he clearly feels the need to take it upon himself to try and get his side back into this. They get a throw in. That is good pressure, just hounded him off it. Now it's Mbappe. എടാ അത് ഇവൻ ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ട് അവൻ്റെ കാലടിച്ചല്ലേ പോയത്, നമുക്കല്ലേ ഇത്ര കിട്ടേണ്ടത്? Another throw in. And it's Baggio. He could be in here. Oh, the movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. The attendance Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. 306. And he was quick to react. And he's managed to get rid. That pass isn't the best. Dico going face to face with his great rival. പറഞ്ഞിടനകത്തോട്ട് കയറാൻ. Fires it in long. It's Cristiano Ronaldo! Keeper's got his work done. Forwards and with intent. Vinicius Junior is flagged offside. Cristiano Ronaldo! Great ball, and one more try! സെൻട്രൽ ബാക്ക് With a predatory goal. Well, I admire players who സി ബി ഒക്കെ ഗോൾ അടിക്കുന്നടാ, don't give up on anything. സെൻട്രൽ ബാക്ക് ഒക്കെ ഗോൾ അടിക്കുന്നു. So, just a consolation, or is there a way back from here? Oh no, this does not look good. എടാ സോറി 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 തെന്നിപ്പോയി, കൈ തെന്നിപ്പോയി. Fadio. That's good pressing, squeezing the play. Check clears. It's Bellingham.
Oh, they could be caught out here. വട്ടം കളിപ്പിക്കോടായിട്ട്. Cristiano Ronaldo. Big chance! In for the pieces! The keeper has reacted superbly there. Well, someone's doing his job properly, Peter, that's for sure. It's Figo! He's got away with one there. That's just front foot enforcement. Pressure leads to mistake, leads to chance. And that is as far as it goes. Chelsea were a team not short on effort, but ultimately they were found wanting when it mattered. That is simply not how you go about winning. Your final thoughts, Jim? Well, look, it was എടാ നമ്മക്ക് എന്ത് നമ്മൾ എന്ത് കാണിക്കുന്നേ? and then it all went downhill. Thanks to Jim. We both wish you a very good evening. ഒരു കളിയും കൂടെ കളിക്കും. ഇത് നമ്മൾ ജയിച്ചിരിക്കും. ബാ, ഒറ്റ മാച്ച് ഇത് നമുക്കുള്ള. ഒരു മാച്ച് കളിക്കാം. ബാ, ഇത് നമുക്ക് ചാർജ് കയറും. നാളെ രാവിലെ വാ. ഹരിയാണ അപ്പാണ് 2 മാച്ച് കളിച്ചിട്ട് പോകും. രാവിലെ ലൈവ് ഇടുന്നുണ്ട്. ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം മെസ്സേജ് ഇട്ടേക്ക്. ആടാ നീ പോകണ്ട, നീ കുറച്ച് ഒരു കളിയും കൂടെ കണ്ടിട്ട് പോകും. ഇവിടെ ഇരി കുറച്ച് നേരം. നീ ലീഡർ ആഫുണ്ട്. ഞാൻ ശരിയാവില്ല. എനിക്ക് ഉറക്കമൊന്നും വരണ്ട. ഹരിയണ്ണ ഇപ്പൊ മനസ്സിലായല്ലോ. എടാ എനിക്കെന്തോ കുഴപ്പമുണ്ട്. എടാ രാവിലെ മാക്സിമം നോക്കാം. നീ ഒരു കളി കണ്ടിട്ട് പോയാൽ മതി. ഒരു കളി കണ്ടിട്ട് പോയാൽ മതി. നീ ഒരു കളി കണ്ടിട്ട് പോയാൽ മതി. Hello and welcome one and all. The atmosphere building very nicely here. Gorgeous, gorgeous evening. The skies are clear, the noise is fervent, the atmosphere frenetic. Such scenes here. A sea of team colours, songs ringing down from the stands. The tone is set.
for the 90 minutes ahead. Well, we're on the way. He's going to be disappointed with that. അളി എന്നെ കാണളിയാ ഒരു Oh, that's വർഷം a എൻ്റെ key രക്ഷപ്പെടും. interception. നല്ല കാര്യം പറയാം. That is എൻ്റെ not ഒരു the best വർഷം ball. പുണ്യാവും. He offers an apologetic look. Oh, that just required a bit more oomph to reach its target. Now it's Rafinha. And it's lofted through here. And he's there to clear it. ഞാൻ രാവിലെ Time, excellent interception. എത്തിയേക്കാം. It's a sharp pass. David Villa. ഗുഡ് നൈറ്റ് Snagged വരുമ്പോൾ offside. ഡേവിഡ് വില്ലയാ ഫോർമേഷൻ നോക്കിയില്ലായിരുന്നല്ലോ. Drogba. ഡേവിഡ് വില്ല Oh, it's not Drogba. Alessandro Costa Curta, he doesn't have what you call a classic centre-back's physique, does he? No, but his game is never really about athleticism, power and the physical stuff. He never has to let it be. Yeah, it's interesting because he's still become considered one of the greatest defenders of his time. How's that? Well, it's characteristics like leadership, his class, his tenacity, He's now a perfect reading of the game and all done with immaculate discipline. He's picked his way through. It's Figo! And he's managed to get rid. തിരിയാൻ നോക്കിയത്. He's shifting through the gears here. And the pass is intercepted. He's in plenty of space here. Platini. And that's left him on the seat of his pants. Kajiolu, defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. And that's the end of that. It all started well enough. Looking for options for movement. He could be in here. Belletti is sporting a guilty look after that. He made it look a bit predictable. He has found the way through. Baresi attempts a clearance. Vinicius Junior. Cannavaro gets across to intercept that. Oh, he's Stoichkov! Oh, fine stop from the keeper. Stoichkov actually didn't do an awful lot wrong, to be honest. Barcelona with their first corner, the first in the game for either side, actually. And he's there to get it away. Could be danger here. And now they can spring out of defence. Rafinha. Look at this. Hits one! They've scored! That couldn't have been a more potent injection of belief for this team. Top man, top draw. That looks like a preconceived plan. Win the ball and then സീനില്ല. the goal scorer! പിന്നെ നമ്മളിപ്പോ 2 ഗോൾ അങ്ങോട്ട് Bayern Munich കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. have penetrated for the first time. Well, I think the man... It's Drogba! It's really well cleared. That's positional goals, the utilisation of space. He's cut it out. Oh, there's the clearance. 1 minute added time. Shifted upfield. Played back in. There's the end of the first half. So there we are, half-time. Both teams head into their respective dressing room. And, well, there was a genuine flow about the game. Most importantly, there has been just one telling moment. It's still very tight here. The game is still up for grabs. And the half-time score, 1-0. It's a dressing room that needs rousing at half-time because in truth they've not really been at it so far. If the pep talk works, we may see a very different side second half. We need to. And we're underway again.
Barcelona can really do with some bigger names standing up here. At times they didn't even look as if they knew what they were doing. That has been knocked clear. അതെന്തോ നടന്നേ? Two to the good. They have breathing space. അതെന്തോ നടന്നേ? A wonderful delivery, and all it needed was a touch. So well played, Peter. Did a great job keeping sight of the ball. Made a classic move and met it perfectly. Bayern Munich are now luxuriating in a 2-goal lead. Yeah, and you have to say that the contrast of moods are very visible now. They really fancy themselves to go and wrap things up. That's a nicely weighted pass. Figo. Neuer catches it safely. Bayern Munich are looking to play on the counter here, aren't they? Well, I think it's pretty clear they've changed their shape, certainly when defending at least, because they've got to be ready to hit them hard on the counter-attack, and that seems to be the plan. The attendance for this match was 70,980. His positioning was spot on. And it's hoisted clear. And he's done very well to take that back. Neymar, he's found a way through. And into the grateful arms of the keeper. Stoichkov! And one more try! Oh, it just wouldn't sit for him. Vinicius Junior Cannot be faulted for trying. it was asking to be hit just a bit straighter. It's their second corner of the game. Tries a header! Oh, nearly, but nearly is nothing. Yeah, he may have snatched at that a bit, even though... എന്നാ സബ്ബർക്ക് ഫോർലാനെ ഇറക്കി വിട്. അത് നടക്കൂ. Moved on forwards. ഫോർലാനെ ഇറക്ക്. Rightly gives him offside. അയ്യയ്യേ എത്ര ചാൻസാ കൊണ്ട് കളഞ്ഞ് ഞാൻ ഒരു കെടുമ്പം തന്നെ. ഫ്രീ ചാൻസാ കൊണ്ട് കളഞ്ഞ. എത്ര ഫ്രീ ചാൻസ് ഞാൻ കൊണ്ട് കളഞ്ഞ്. So time for change. ഹരിയാണ This one has been on the cards for a little while. Number 13. Number 18. Interesting ball. Vinicius Junior. Just about up to 75 minutes. He's in! Great hit! He has done it! That's within one. They have them in their sights. ഈസ് fucking Forlan. Yeah, I'd call that transition with bite. They won it back and bit hard. Super sub bro. Super. That's just as the manager would have seen it. An impact sub. ഹരിയാണ 2 കമന്റ് ഒക്കെ ഇടാ. ഹരിയാണ അങ്ങോട്ട് ഇങ്ങനെ കമന്റ് ഒക്കെ ഇടായിരിക്കും. Substitution. So the manager can make a change for the first time in the game here. We have got ourselves a game here. Well, it was important they didn't get ahead of themselves and lose their discipline. This game plan could near well reward them with an equaliser. Bayern Munich clearly have been instructed to kill this off. Offence is the best chance to finish. And that could come back to haunt them.
That was extremely good focus from the keeper, and it could turn out to be quite a significant moment. Barcelona have their third corner. And now a sudden chance to counter. Beckenbauer gathers from the goal kick, and it's Forlan. Now that's well seen too. Nicely aimed pass. Van der Vaart. Marquinhos with the clearance. Five minutes left on the clock. Stood up well to him there. That is good alertness. Rummenigge. It's Forlan! And he can clear it away. 6 added minutes has been indicated. Back in possession and ready to go again. Platini looking for the runner. Now then, the ball's come loose. And that was very necessary. De Bruyne. Rafinha. Oh, that's a very decent ball now. Nice try, nice try. Has seen enough. Barcelona can justifiably find this a hard one to swallow. They gave it Nice their try, all, nice but try. ultimately they have fallen just short against an opponent നന്നായിട്ട് prepared കളിച്ചെണ്ണ. to go toe-to-toe until the end. അണ്ണാ Now, നോക്കി. Jim, what are you thinking? ഞാൻ കുറെ മണ്ടത്തരം കാണിച്ചു Never കളി. quite got to grips with this game, Peter. They looked slow and പക്ഷേ ഞാൻ കുറെ മണ്ടത്തരം കാണിച്ചു. ഈ ഫസ്റ്റ് ഫോർലാനെ ഇറക്കാം. അല്ലണ്ണ അത് ഓരോ ഓപ്പോണൻറ്റിൻ്റെ ടീമിനെ അനുസരിച്ചിരിക്കണം. നമ്മൾ സൂപ്പർ സബ് പോലെ ഇറക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നത്, പക്ഷേ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റിൽ ഇറക്കുന്ന സെൻട്രൽ സ്ട്രൈക്കറിൻ്റെ ഇത് നോക്കണം, സ്റ്റാമിന നോക്കണം. എന്നിട്ട് ഞാനത് ഒരു യൂട്യൂബറിൻ്റെ കണ്ടതാണ്. സ്റ്റാമിന നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ടാക്ടിക്സ് ഉണ്ടാക്കാവുള്ളൂ, ഇല്ലേ ഊമ്പ്. ഇത്തേ കമ്പു തിങ്കൾ The eagle is coming. The eagle is coming. Do 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 do. Ninana 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 ninana. Ninana 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 ninana. എന്നെ പാത്ര പാക്കടം ഇതെന്താ പറ്റി? ഇങ്ങനെ എന്തിനാ ഫോർലാൻ ഇവിടെ ഇട്ടേക്കുന്നത്? ഹരിയണ്ണ ഫോർലാനെ അറ്റാക്കിങ് ഇട്. ഒരു കാര്യം ചെയ്യും, ഇവനെയും കൂടെ ഇറക്കുക. ഇവനെയും റൂമിയെയും കൂടെ അറ്റാക്കിങ്ങിൽ ഇടുക. ഇവൻ ഇവനെ ഇറക്കാം അറ്റാക്കിങ്ങിൽ. കുഴപ്പമില്ല. ബെൻവൈറ്റ് ഹരിയണ്ണ ഇവനെ ഇറക്ക്. എംബാപ്പെ മാറ്റി ഇവനെ ഇറക്ക്. ഹരിയണ്ണ ഇറക്കി. ആ മറ്റേ എംബാപ്പയെക്കാട്ട് സ്റ്റാമിന അവനുണ്ട്.
അടിച്ചുറക്കണം എല്ലാത്തിനും. ആരപ്പാട്ടി ഇറക്കണം. കഴിയണ നാളെ വിഷു 500 താഴെ 500 കുറയാതെ ഒരു എമൗണ്ട് ഗൂഗിൾ പേയിലോട്ട് വരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അങ്ങേറതായിരിക്കുന്നതൊക്കെ. And expectations are rising and decibel levels are rising. The noise is quite something. You can feel what football means to the people in this part of the world. So it's down to business here. Mbappe. Interesting ball. And Dyke gets across to intercept that. Can he spark a counter here? Facing up to his adversary, this is a formidable matchup. That's just playing it safe and simple. He can get that clear. And that pass has been well intercepted. That's been cut out, well played. He's gone looking for safety. All Black getting this one clear. For a moment you felt that was going somewhere, but they'll have to go again. That's a throw. എനിക്ക് എന്താ പറ്റി? Messi stood up well to him there. എൻ്റെ It's a nice idea, but the execution was lacking. He's done very well to take that back. നല്ല രീതിയിൽ മിസ്സാവുന്നുണ്ട്. Bellingham. Oh, what a put! Oh, Mbappe! Oh, that is rather wayward. എനിക്ക് എന്ത് പറ്റിയത്? An opportunity to break and look very, very threatening. Not the best distribution from the keeper. Now it's Bellingham. Now it's Mbappe. Foden. And he cuts out the supply. And that should get the job done. And here's Foden. And here's Mbappe. Now there's a fine ball. Rummenigge. Now what about a counter-attack? Van der Vaart. Rummenigge. Can he finish? Rummenigge. അത് ഹരിയാന മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോയി പോരായിരുന്നു. നിങ്ങളിതിനെ ബാക്ക് പാസ് ഇട്ടോ? Well, it seems as if he's just had a momentary lapse and slipped into tunnel vision because he had good options. അവൻ എവിടുന്ന് വന്നെണ്ണ അവൻ ആ ബ്ലോക്കും കൊണ്ട്? ഞാൻ ഒന്ന് വലിച്ചു വിട്ടിട്ട് അടിക്കാൻ നോക്കിയത്. He's only too happy to take that back. Deftly done. Cleared away. Now it's Griezmann. Beckenbauer. Short changes him with that pass. Vigo in acres of space out wide. Vigo will not want to lose out here, not against this opponent. Could try cutting inside here. Vigo! Oh, that was no routine save. Really looked sharp there, didn't he? That's very well played. Now the finish! And it's a goal! That couldn't have been a more potent injection of belief for this team. Top man, top drawer. Yeah, they've only got themselves to blame. Mistakes in those areas are very punishable. അടിച്ചണ്ണ അടിച്ച്. So we have our breakthrough. Look, he's the one everyone expects to put the ball in the net. That's what he's paid to do. 2 added minutes. Pictures it off him. Van der Vaart.
അത് ചിറ്റപ്പ വെൽക്കം. Barcelona have reclaimed it. Oh, perfectly measured that. It's Snyder! ചിറ്റപ്പ വെൽക്കം. And they're at it again in double ഓർമ്മയുണ്ടോ time. എന്തൊരു വർത്താനം ചിറ്റപ്പ? The breakaway clinical and clean, and the finish unerring. That's just brilliant counter-attacking football. And as soon as possession was theirs, it triggered a move of devastating. ചിറ്റപ്പനോടാ പ്രൊവിഡൻസിലല്ലേ? Half-time, going back on the first 45 minutes. Barcelona just didn't want the half-time whistle to be blown. Convincing and controlled. Barcelona are in at half-time on a comfortable 2-0. ഞങ്ങളുടെ ഇവിടുത്തെ എൻ്റെ വീടിൻ്റെ അടുത്താ. എനിക്ക് ഇവിടുന്ന് സൈക്കിളോ വണ്ടിക്ക് നടന്നു പോകാനുള്ള ദൂരം കണ്ടേ ഉള്ളു. ഞാൻ കോട്ടയം, ഞാൻ ഏറ്റുമാനൂര് മംഗളം കോളേജിൽ. And the action is back on the way. No reported change to either side during the break. Foden. And it's Stoichkov. ഒരു എൻ്റെ കമൻറ്റ് ബോക്സ് എൻ്റെ ബഗ്ഗായ. Now it's Mbappe. Time, excellent interception. ആ ബ്രൂട്ടോണ് എൻ്റെ വീഡിയോയുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്ന് അതേ ക്ലിക്ക് ചെയ്തത്. Back into the middle. He's picked his way through. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. It's a promising run he's making on the right. Lisandro Martinez gets it away. Mbappe. And he's being shifted off it. And Dijk cuts out the pass. No, that was never going to make it. അയ്യോ, And that has been clubbed away. 72,306. Rummenigge. And they're quick to get it back. He's beaten the last man. Schneider. Schneider! ആടാ മോനെ അങ്ങനെ പിടിച്ചത്. That's very, very good. You can't ask for much more than that. João Neves with a fine tackle. Lisandro Martinez is there സപ്ലി to clear. Rummenigge. നോമിനി Great രണ്ടെണ്ണം. chance. നീ എഞ്ചിനീയറിംഗ് അല്ലേ? ഓ അതെ അതെ, കമ്പ്യൂട്ടർ. Mbappe. Almost 75 minutes എടാ on the clock പോയടാ now. പോയടാ He's through. Now is he പോയടാ in? സീമാനെ എങ്ങനെ മനസ്സിലായി? ആ ഗ്രാഫിക്സ് എന്തൊരു മൂഞ്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറായിരുന്നു. ഒരാളം പിടിച്ച പേപ്പർ. എത്രണ്ണം ഉണ്ട് Played into space. മഹാന്? Defending of the desperate variety. And it's Figo. It's a great gallop down the right-hand side. That is a little undercooked. That's good play from him. He's a sharp little ball here. It's Snyder! സീറോയോ? Just needed better നീ പിന്നെ പണ്ടേ പഠിപ്പില്ലേ? A poorly directed kick from the keeper. He's given it away. Looking for options for movement. There's the clearance. Referee's given a throw. അങ്ങനെ ജയിച്ചു പോട്ടെ. അതെ, ശശിയെ പറ്റി വല്ല വിവരമുണ്ടോ? ഒരു വിവരമില്ല. ഇടയ്ക്ക് ഇൻസ്റ്റയിലെ സ്റ്റോറി കാണാറുണ്ട്, അതേ ഉള്ളു. അണ്ണൻ എവിടാന്ന് പോലും ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല. അവൻ്റെ ഇൻസ്റ്റ ഉണ്ടോ? ഇടയ്ക്കുണ്ടായിരുന്നടാ, ഇടയ്ക്കുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പൊ കാണുന്ന ഈയിടെയായിട്ട് ഇപ്പൊ കാണുന്നില്ല. അത് നിനക്ക് അറിയാമല്ലോ. അതും വർഷത്തിൽ 365 ദിവസത്തിൽ 350 ദിവസമാണ് ഡിപ്രഷനാണ്.
അത് നിനക്ക് അറിയാവുന്നതല്ലേ. ഡിപ്രഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ ഇൻസ്റ്റയൊക്കെ ഞങ്ങൾ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നൊരു പരിപാടിയില്ലേ. അറിഞ്ഞോടെ എന്തോ പരിപാടി. നോ കോണ്ടാക്ട്. അവൻ ഡീആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്ത് 350 ദിവസം അവനാണ് അളിയന് ഡിപ്രഷന്. കാരണം എന്തോന്ന് അവനും അറിയത്തില്ല, നമുക്കും അറിയത്തില്ല. അതാ ഫോർലാൻ ഇപ്പോഴാണ് നടക്കുന്നത്. ഫോർലാൻ എൻ്റെ കൂടെ അതാ പറഞ്ഞ അറിയാമല്ലോ. പിന്നെ നമ്മൾ സ്പെഷ്യലായിട്ട് പറഞ്ഞു തരേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ. 2 വർഷമുള്ളായിരുന്നു ഞാനിവിടെ. അണ്ണന് ഡിപ്രഷൻ്റെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് മാത്രം എനിക്ക് ആർക്കും അറിയാം. ഞങ്ങൾക്ക് എനിക്കും അത് കത്തിയിട്ടില്ല, ആയുഷും അത് കിട്ടിയിട്ടില്ല ആർക്കും. Great satisfaction from it. Jim, how do you reflect on what we've seen? Barcelona definitely impressing me here, especially. പന്ത്രണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു കളിയും കൂടെ കളിച്ച് നടത്താം. സീരീസ് 2 എന്നാ S2 അല്ലേ? സീരീസ് 2 S2 മെയ് ആന്ന് പറയുന്ന കേട്ട്. മെയ് 5 ആന്ന് പറയുന്ന കേട്ട്. ഇപ്പം ഇൻറ്റേർണൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക. തിങ്കളാഴ്ച പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ചൊവ്വാഴ്ച പറഞ്ഞുകൊണ്ട്. ഓ ഇൻറ്റേർണൽ 2 ആണോ സീരീസ്? ഇൻറ്റേർണൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുവാടാ. ഇനി 2 ഉണ്ട്. ഒരെണ്ണം ഇത് തിങ്കൾ അല്ല ചൊവ്വയും ബുധനും. ഫിസിക്സ് ചൊവ്വ, ഫൗണ്ടേഷൻ സി. DM എങ്ങനെയുണ്ട്? DM കുറച്ച് പാടാ, പക്ഷെ എനിക്ക് എളുപ്പം എനിക്ക് MIS കുറച്ച് എളുപ്പമായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ട്. MIS കുഴപ്പമില്ല, പക്ഷെ DM മുമ്പലും കഞ്ഞിയാണ് അളിയാ. അതെന്ത് ഇംഗ്ലീഷ് എങ്ങാണ്ട എനിക്കറിഞ്ഞാൽ. അത് മാത്സ് അല്ല, അത് ഇംഗ്ലീഷാണ്. 4th മൊഡ്യൂളൊക്കെ ഇംഗ്ലീഷാണ്. ഈസും വാസും എന്തിന്. എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. അതുപോലായിരുന്നു മറ്റേ S1 പൈത്തൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ മൊത്തം ഇംഗ്ലീഷ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ. അത് എഴുതിയവർക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അത് ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പരീക്ഷ എങ്ങാണ്ട് എഴുതിയത്. എന്തിനായിരുന്നു ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ? പൈത്തൻ്റെ എന്തുവായിരുന്നു അത്? ആളെ മോചിക്കാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഇടുന്ന ഒരു അതുപോലായിരുന്നു S1 എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഗ്രാഫിക്സിൻ്റെ എക്സാം. അത് എന്തിനു പണ്ടാരോ അത്. SGPA എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു? അതൊക്കെ കണക്കാ. ഫോർലാൻ പോയി. നീയാണ് ലീഡർ. ഞാനോ? അപ്പം മഞ്ഞ ജേഴ്സി. S2 പിടിക്കണം. മൊഡ്യൂൾ 1 സത്യം അറിയാം, സത്യം. S2 പിടിക്കണം. S2 എനിക്ക് പേഴ്സണലി എനിക്ക് ഇച്ചിരിയും കൂടെ ഇഷ്ടവും എളുപ്പവും തോന്നിയേക്കുന്നത് ഇതാ, MIS മാത്രം. കാരണം MIS പഠിപ്പിക്കാൻ ടീച്ചറില്ല. ഞാൻ ടീച്ചറിൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് സ്റ്റുഡൻ്റ്. മനസ്സിലായോ? ടീച്ചർ പാവം പിടിച്ചൊരു ടീച്ചർ. ഞാൻ ടീച്ചറും കമ്പനിയാണ്. അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഞാൻ പഠിക്കുന്നത് MIS. പാവം പിടിച്ച ടീച്ചർ. MIS സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂൾ എങ്ങനെയുണ്ട്? എടാ പേഴ്സണലി ഫസ്റ്റ് 2 മൊഡ്യൂള് എനിക്ക് കുറച്ച് ചെറിയൊരു ടഫായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഇല്ല, സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂൾ കുഴപ്പമില്ല എനിക്ക്. പക്ഷെ 3rd മൊഡ്യൂളും 4th മൊഡ്യൂളും എനിക്ക് കുറച്ച് എളുപ്പമായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ട്. അതാ ക്ലാസ്സിൽ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു. എനിക്ക് MIS മാത്രമാണ് കുറച്ചെങ്കിലും ഞാൻ നോക്കുന്നത്.
തേർഡ് മൊഡ്യൂൾ എളുപ്പമാണ്. തേർഡ് മൊഡ്യൂൾ എളുപ്പമാണ്. ഫോർത്ത് മൊഡ്യൂളിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് കേണലിൻ്റെ ഒക്കെ ചെറിയൊരു കുറേ ഒരു ഇതടിക്കുന്നുണ്ട്. കേണലിൻ്റെ ഒക്കെ അത് മിസ്സിനോട് ചോദിക്കണം. എടാ നമുക്ക് എന്നോട്ടാ S2-ൻ്റെ മെയിൻ എക്സാം തുടങ്ങുന്നത്? 5ആണോ 7ആണോ? 5 പറയുന്നത് 7 പറയുന്നത്. ഏതാ കൺഫേം ഡേറ്റ് ഏതാ? മെയ് 7. എന്നാ തീരുന്നേ? മെയ് 27. എടാ സപ്ലിയുടെ എന്നാന്നല്ല അറിയാമോ? മെയ് 26, മെയ് 27. നീ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ഉറപ്പിക്കടാ. സപ്ലി എന്നാ? മാത്സ് അല്ലേ MIS? 2 മാത്സ്, ഡിസ്ക്രീറ്റ് മാത്സും മറ്റേ മാത്സും. And now they could spring out of defense. ഫിസിക്സിലെ കണക്ക് വലിയ എനിക്ക് തിയറിയാടാ പ്രശ്നം. കണക്ക് വലിയ പ്രശ്നമായിട്ട് തോന്നുന്നില്ല. ആ ഫോർത്ത് മൊഡ്യൂളിലെ കണക്ക് എളുപ്പമാണ്. ബാക്കിയൊക്കെ കുറച്ച് കണക്കാണ്. തിയറി ബേസ് എനിക്ക് പോകുന്നു. FOC back on the ball again. Great hits! No messing about, just bludgeoned away. Musiala. നിങ്ങളുടെ ഫോർമേഷൻ മതിയായിരുന്നു. എൻ്റെ ഫോർമേഷൻ കൊള്ളത്തില്ല. എൻ്റെ ഫോർമേഷൻ കൊള്ളില്ല അമ്മ. ഹാപ്പി വിഷു. ഓ 12 മണിയായല്ലേ? വിഷു ആയി. ഹാപ്പി വിഷു. Some of the opposing fans are clapping that. You just have to appreciate it. You know, I'm not going to be hard on the goalkeeper because that moved all over the place on its journey. സീനില്ല അണ്ണാ. ഹാപ്പി വിഷു ചിറ്റപ്പ. ഹാപ്പി വിഷു. 12 മണിയായെന്നും പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ കൂട്ടത്തില്ലല്ലോ നമ്മൾ വെളുപ്പിനെയല്ലേ കൂട്ടുന്നത്. 5 മണി, 4 മണി, 3 മണി ഈ ടൈമല്ലേ ശരിക്കും നമ്മുടെ വിഷു. 12 മണി കഴിഞ്ഞല്ലല്ലോ നമ്മുടെ വിഷു. നമ്മുടെ വിഷു മെയിനിൽ നടക്കുന്നത് 3 മണി 4 മണിക്കൊക്കെ അല്ലേ വെളുപ്പിന്. ശരിക്കും ഇന്ത്യൻ ടൈം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന വെളുപ്പിന് 3 മണിയും കൊണ്ടാണ്. ആരോ പറയുന്നത് കേട്ടതാ. 12 മണി ആയാലും ശരിക്കും ഒരു ദിവസം കൂടി വരുന്നത് 3 മണി 4 മണി ആകുന്ന ടൈമിലും കൊണ്ടാണ്. എന്ത് ഇവൻ ആരിത്? So the first goal of the game. ഹരിയണ്ണ Well, I guess this ought to make things interesting, Peter. No doubt the opposition will now be forced to play a more open and riskier game. എടാ ഹരിയണ്ണം പോയാ? Great running on show here, but ultimately there was no way through. Fletcher does well to get it back. Dealt with nicely by the defence. Baresi kept his eye on it, and he's there. Well, I wouldn't quite advise they should resort to risk-taking at this stage. There's plenty of time left yet. And that's put paid to a promising move. Darren Fletcher. Pressing's intense, and it's paid off. Oh, Red, nice interception. It's a decent clearance. What a throw in.
കഴിഞ്ഞ കളി പോലല്ല ഈ കളി എന്തോ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് കാര്യമായിട്ട്. Okay, being ഈ കളി behind the എനിക്കൊരു ഇത് break കിട്ടുന്നില്ല, isn't ideal, but ആക്സിലറേഷൻ there's plenty of time for a അറ്റാക്കിങ്ങിലോട്ട് പോകാൻ. and that has been clubbed away. താരി മാറ്റുന്നേ. അത് ഞാനും ഡിലേ ആക്കാം. പിന്നെ അല്ല കള്ളാണോ? നീ എനിക്കല്ലേ Cross deflected behind for a corner. ചിന്ന 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 കല്ലിക്കളി വാളൊളിക്കണ്ണെനിക്ക് There's the shot. It's run loose. Who's going to get there? Las Palmas are looking to go forward now. That is a great kick out. He's got away. He's at the finish. ചിന്ന 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 കണ്ണെനിക്ക് Some heroic goalkeeping, but even that couldn't save them this time. Well, it still has to be finished. ആമലക്കോലത്തെ Keeper should have done better. കണ്ടപ്പോ നീലമാലാകെ Las Palmas grab the equaliser and we're all square. That'll be the final action of the first half. So half time and it is all square. Neither able to draw away from the other, and that is not due to any shortage of effort on either side. It's a goodish game this, and at half time it's one each. To review the first half, that was a fantastic 45 minutes of football. I'm really hoping for the second half. Scoreline indicates a pretty tight game, and there has been a lot of action in it, and it has been an exceptionally good watch. The score at half time, 1-1. So once again, we're underway. Musiala wins the duel this time. And it's Fletcher. Fletcher unable to make it happen for all his good തീര തീര intentions. ഒരു ചിര തീര Rummenigge. That's a sweet ball that. That's been intercepted. And that has left him in a heap. Hernandez. He expected better, and so did he. He cuts out the supply. Time, excellent interception. Beckenbauer running with the ball. He's found a way through. He's shifting through the gears here. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. He welcomes it in. Beckenbauer gets over and intercepts. Rummenigge. Darren Fletcher. A good ball, and this looks promising. David Villa finds himself offside.
back in. Oh, that's wonderful alertness. Oh, it's come loose. Oh, given offside once more. The pass is intercepted. Adams. And he thumps it clear. Adams. That's a nicely measured pass. He's through, it's Rummenigge! What a goal! Rummenigge has power കണ്ടോ കാണുന്നത്. It was coming! They have their reward! The purest possible contact. What a fabulous strike. Well, the technique generates the power in that situation. Whose power is assured that any goalkeeper is up against it. After 73 minutes. Number 8. Karl-Heinz Rummenigge. So we have a breakthrough. Now how will things develop from here? Look, he's the one everyone expects to put the ball in the net. That's what he's paid to do. Well, it looked promising for a moment, but it came to nothing. Substitution. Both sides then taking this chance to turn to their benches. That is a little undercooked. Good ball over the top. I think that's offside. Yes, it is. They may end up with some regret with this tactic, but you have to admire their commitment to goals. Oh, good-looking ball. Oh, nicely intercepted. David Villa. David Villa showed plenty of zest in getting to the ball, but couldn't quite sort it out. David Villa. A reprieve, albeit perhaps momentary. Van der Vaart. Hernandez gets a foot in here. It's all a little bit desperate, but it's got the job done. Well, I thought they got off lightly there. The odds were stacked against them. I thought it was going to happen then. How many more chances can they realistically expect now? And he's let fly! Ooh. And that will sail harmlessly past. Substitution in progress. Final checks on the touchline. A change about to occur. Well, for me, this was the obvious substitution. He'd become just a little jaded, and as a result of that, he was most likely to make a mistake. I think sometimes when the body becomes tired, the brain goes with it, and I think that's happened in this case. That has not gone well. Deep into stoppage time. Baresi calmly anticipates. Shot could be on. A well cut out. No margin for error there at all. That's that, the end. Las Palmas have done it with iron, with pragmatism, the sort you expect from a team like this. Admirable, enjoyable, and look how they reacted to that initial setback. Rummenigge picking up the Man of the Match award, and no surprise there. Terrific recovery, a really fine win that, Jim Beglin. Well, I've just got to give them great credit for the way in which they've managed to turn this around. Going behind seemed to strengthen their resolve. എന്തുകൊണ്ടാ നിർത്തുവാന്നോ കളിക്കുവാണോ?
നിർത്തുവാണോ അതോ ഒരു കളിയും കൂടെ കളിക്കുന്നോ? എന്താണ്? അർഷോട്ടാണ് നെറ്റ് കീറി. അത് കിട്ടില്ല അടിയാണ്. എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട അടി. എനിക്ക് മറ്റേ അകത്ത് ഒരു പാസ് ചെയ്ത് ഗോൾ അടിക്കുന്നതിനെക്കാട്ടും എനിക്കിഷ്ടം ലോങ് റേഞ്ചർ ഗോളാണ്. അത് പണ്ടേ ഞാൻ ഫുട്ബോൾ കളിക്കുമ്പോഴും ഞാൻ ലോങ് റേഞ്ചർ ഗോൾ അടിക്കാനാണ് എനിക്ക് നോക്കുന്നത്. എനിക്ക് എന്താ അറിയത്തില്ല, എനിക്ക് നമ്മൾ പോസ്റ്റ് കയറി പതുക്കെ പാസ് ചെയ്ത് കയറി ഇത് ഷൂട്ട് ഗോൾ അടിക്കുന്നതിനെക്കാട്ടും എനിക്കിഷ്ടം മറ്റേ ലോങ്ങിന് അടിച്ചിങ്ങനെ കയറ്റാനാണ്. അത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അത് ലോങ് റേഞ്ചറിന് വേറൊരു ഫീലാണ്. ഓക്കെ, റോബോട്ടോ കാർലോസിൻ്റെയും ക്രിസ്ത്യാനോടെയൊക്കെ അടി എന്തടിയ റോബോട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ ലെവല്. അതുപോലെ 2008 റൊണാൾഡോ, എൻ്റെ പൊന്നെ ദൈവം സാറേ. റൊണാൾഡോയുടെ ഒരു നീല ജേഴ്സിക്കകത്തൊരു അടിയുണ്ട്, അതെനിക്ക് ആൾ ടൈം ഫേവറേറ്റ്. അത് മിഡിന് കുറച്ചുകൂടെ ഫുള്ളോട്ട് വെച്ച് ഒറ്റയടിയായിരുന്നു. എല്ലാവരും പറഞ്ഞു അത് ഗോള് കയറത്തില്ലെന്ന്. അവിടെ നിന്നൊരു ഗോളത് കയറിയത്. പണ്ടത്തെ മഞ്ഞയൊക്കെ കണ്ടിട്ട് വരില്ല. കാറ്റാടി തണലും തണലത്തടി മതിലും റൈസ് RBയോ? എടാ RB മാറ്റിയോ? റൈസ് DMF RB മാറ്റിയോണ്ട് 2 RB കിടപ്പുണ്ട്. അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണത്തിനെ കയറ്റും. ഇവനെ ലീ ഡിക്സൺ. കണ്ണി വിടരും ഡേവിഡ് വില്ല ഉണ്ടോ? അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ഹാഫ് ഫോർലാനും ഡേവിഡ് വില്ലേ സെറ്റ്. Hello and welcome one and all. The atmosphere building very nicely here. Gorgeous, gorgeous evening. The skies are clear, the noise is fervent, the atmosphere frenetic. Really is quite a sight to behold this. It feels like a big game, it looks like a big game. Mind you, they all do at this ground. And we're underway. Vinicius Junior. Good defending there. They've slammed the door in the faces of the opposition. Goalkeeper's ball. He is through here. And he thumps it clear. And claimed it back swiftly. എന്തോ കാണിച്ച് But still, he just read it. Figo. എടാ ഞാൻ ഫിഗോ എൻ്റെ ഫിഗോ എന്ത് Simplicity around this കാണിക്കുന്നത്? contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. Musiala was alert to the possibilities. സത്യം പറഞ്ഞാൽ ജേഴ്സി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എനിക്ക് മാറിപ്പോകുന്നുണ്ട്. That'll be a throw in.
It's forced to go back. Played right into his path. Oh, he had to make that, and he did make it. And he's heaved it away. Beckenbauer attempts a clearance. And the assistant referee rightly gives him offside. Chances there. Well, he was clearly disappointed with that pass. That was just poor decision making and a weak execution. Musiala does well to get it back. Engages and forces him off the ball. Musiala is through here. Kvaratskhelia pops him off in and wins back the ball. Stoichkov. Stones cuts out the pass. It is clear to see that he is not at all happy with that. Yeah, the idea was right. The delivery wasn't. They can revisit that further on. Well, there's the clearance. Oh, good read. That was well played, well stopped. All time, excellent interception. Stoichkov. And the assistant referee has his flag raised for offside. Pass isn't the best. Stoichkov. And they've got rid. Barcelona have reclaimed it. A real chance if he can get through. No messing about, just bludgeoned away. Figo. കണ്ടോ എൻ്റെ ഫിഗോ ഫോം ഔട്ടും കണ്ടോ Kvaratskhelia. അത് ഫിഗോ അല്ല എൻ്റെ ഫിഗോ അതല്ല Kvaratskhelia! എൻ്റെ ഫിഗോ അതല്ല എൻ്റെ ഫിഗോ അവിടുന്ന് റൗണ്ട് അടിക്കും ഇവൻ ഫിഗോ റൗണ്ട് അടിക്കുന്നില്ല Yeah, and having the trust to get there is one thing. എൻ്റെ ഫിഗോ അതല്ല Simmered along nicely, warming up to what may be a more open second half to follow. Well, for me, Peter, things have never really got going, but at least this would be a good time to reflect and regroup. I can see a few changes coming, because whatever they've been doing, it just hasn't gelled. And the action is back underway. Barcelona can really do with some bigger names standing up here. At times they didn't even look as if they knew what they were doing. Going to throw in. Look at the space here. And now they can clear their lines. Taken back almost at once. It's really well cleared. Looking here to chip it through. Adams gets across to intercept that. Stoichkov. Defending was strong and firm. Lazio can breathe again. Just. Oh, that's brilliantly defended, though. It looked destined for a goal. And he can clear it away. Van der Vaart. Pretty loose pass. He's made sure that's not getting through. Barcelona showing a little more... Figo! Good try. The outcome could so easily have been different.
Figo really looked as though he had chosen correctly then, and yet we quickly realised he hadn't. Oh, he's been caught on it here! Sane is flagged offside. Excellent challenge there, uncompromising. And it's Snyder. That's a nicely measured pass. Stoichkov. Vinicius Junior. He's beaten the last man. And he's there to melt it away. Caught offside that time. അണ്ണാ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇറക്കണ്ണ, ഫോർലാനെ ഇറക്ക്. Could have been dangerous, but it came to nothing. He's got away. That's going in strongly. Yeah, he's fouled him there. And no surprise, that's a booking. എന്നാ ഫോർലാനെ ഡേവിഡ് വില്ല ഇറക്ക്. Substitution for Lazio. Number 42, Siala. Number 13, Sane. Number 21, Vinicius Junior. Number 77, Kvaratskhelia. Coming on the field, number 8. Stones is there to clear. Number 11, Darwin Núñez. Number 17, Mbappe. Number 20, Neymar. Barcelona with the corner. They're first. Keep calm and carry on. That's the job in a nutshell now. Now it's Darwin. He's found a way through. That is ended up in no man's land. Oh, he's managed to get himself offside. Núñez really was well marshalled there because he was denied the opportunity to could be danger here. Has a go! And yes, it's there! We thought it was over. It's all square once more. Look at this, brother. He does it all with an air of efficiency and simplicity. Peter, I can tell you that was nothing short of a cold-blooded ചുമ്മാ execution. ഓടിയേക്കണം. ഞാൻ ലൂനയുടെ ശിഷ്യനാണ്. ചുമ്മാ And ഓടിയേക്കണം. very quickly, the Keep it naked. substitute made his mark. I think the manager's claiming an assist here. So all square with almost no time remaining. Credit where it's due. This is great attitude. Now the only question is whether there's enough in the tank to grab another. It's full on! Oh, that's incredible! Late in the day, this could well be it!
That looks ഏതോ like a ഫോർലാൻഡ് preconceived ഷൂട്ടിങ്, plan. Win the ball and then ഏത് unleash. എന്ത് അടിയാ അടിക്കുന്നേ. ഫോർലാൻഡ് ചുമ്മാ തീയാണ്. Having turned the game on its head, now can they hold out? There's still a bit left in it, Peter, but they should find the necessary to avoid a slip-up now. Neymar. Oh, that's well spotted. Nunez gets flagged offside. ടൈം വേസ്റ്റ് ചെയ്യണേ. ഏതെങ്കിലും മൂലയിലോട്ടൊക്കെ അടിച്ചു വിട്ടോ. Has a look and has a go. ടൈം വേസ്റ്റ് ചെയ്യും, മാക്സിമം ടൈം വേസ്റ്റ് ചെയ്തോ. And that's it. Barcelona have won it by sheer force of character. As winning teams do, they managed to find that little extra when they needed it. Neymar picking up the Man of the Match award, and no surprise there. Barcelona a bit late. In the end, it was great. Well, this looked like it had a draw written all over it, Peter, so credit where it's due. They found a way to win it, and they can take great satisfaction from never losing that focus. And with that, it's time for me to thank Jim Beglin and to wish വേമ്പനാട്ടുകായൽ തിറകൾ തുടിക്കൺ. അണ്ണാ എങ്ങനാ നിർത്തിയാലോ? 12:30 ആയില്ലേ. ഞാൻ പോയി കുറച്ച് വെള്ളമൊക്കെ കുടിച്ച് കുറച്ച് നേരം സരക്കണ്ണ ലൈവൊക്കെ കണ്ടിട്ടൊക്കെ കിടന്നുറങ്ങണ്ട. അണ്ണാ മറ്റേ ഫോർലാൻഡ് വിഷയം ആ 2 ഗോൾ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. അത് ഞാനിത് കണ്ടുപഠിച്ച് ലൂണയുടെ നിന്നാണ്. മറ്റേ ബംഗളൂരിനെതിരെ ലൂണ ചുമ്മാ ഓടി, ഓർമ്മയുണ്ടോ? അടിച്ച് ഗോളൊക്കെ. ഇപ്പം ഞാൻ ഏത് ബോൾ കണ്ടാലും ഓടും. ഫസ്റ്റ് ഗോൾ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആ ഗോൾ ചുമ്മാ ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി. അവനൊന്ന് പ്രഷർ ചെയ്തപ്പോൾ എൻ്റെ പ്രഷറിലവൻ വീണം. ഓ സീനേ ലൂണയുടെ കണ്ടത്. ശരി എന്നാ, ബൈ, ടാറ്റാ, ഹാപ്പി വിഷു.